Mr. Rasmali at the wedding, yeah. Hello everyone, my dearest bio buddies. Ela unnana meerandaru. A warm welcome to this session. Nenu Sunaina, me master teacher for biology, and ee roju manam POLYCET related or APRJC, TGRJC related కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చేసుకుపోతున్నాము. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ బయాలజీలో ఈ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీరు ప్రిపేర్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అటెంప్ట్ ఆల్ ది బయో క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఇది నేను ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనాలిసిస్ చేసి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ని చూసి నేను తయారు చేశాను. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ ఆల్. ఎనీబడి హూ ఈస్ గోయింగ్ టు అపియర్ ఫర్ పాలిసెట్, టీజీ పాలిసెట్, ఏపీ పాలిసెట్ లో ఎలాగో మనకు బయాలజీ లేదు కాబట్టి టీజీ పాలిసెట్, ఏపీఆర్జేసీ అండ్ టీఎస్ఆర్జేసీ లో ఇది హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. సో లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్ ఎవ్రీబడి. Hello everyone. Yes, all your results, AP students results out kada. Congratulations everybody. JE Praneeth, Ritika, you got 533. Okay, congratulations. So all of you channel ni fast ga subscribe cheseyandi. Ever inka channel ni subscribe cheyalerante fast ga channel ni subscribe cheseyandi so that you can and yes, bell icon ni kuda click cheseyandi. ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ సెషన్స్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు రావాలంటే బెల్ ఐకన్ ని మీరు క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, సో బెల్ ఐకన్ ని నొక్కేసేయండి. తర్వాత వాట్సాప్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంటుంది మనకు. ఓకే, సో జాయిన్ దట్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఆల్ యువర్ టీచర్స్ ఆర్ అవైలబుల్. మన ఛానల్ ఇప్పుడు ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా ఉంటుంది, అది కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు అండ్ అక్కడ నుంచి మీరు టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అలాగే టెలిగ్రామ్ లో కూడా యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ టీచర్స్ అండ్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్. పీడిఎఫ్స్ అయితే సెషన్ పీడిఎఫ్స్, ఓకే, ఏదైతే సెషన్ పీడిఎఫ్స్ ఆర్ దేర్ దోస్ పీడిఎఫ్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఆన్ టెలిగ్రామ్. సెషన్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఎలాగో పిన్ అవుతుంది, ప్లస్ టెలిగ్రామ్ లో కూడా అవైలబుల్ గానే ఉంటుంది. రైట్, సో లెట్స్ బిగిన్ ఆల్ మై లవ్లీ స్టూడెంట్స్. చలో, పాలిసెట్. yes, one more small information nana, offline center related I have one biggest news for you. So we are coming to Vijayawada, okay, on this upcoming Sunday. Manam Vijayawada ki vastunam nana on this upcoming Sunday. So Vijayawada lo Ben Circle VLC Center, okay, venue or location vachesi Ben Circle VLC Center lo we will be meeting students. Okay, oka meetup and any kind of questions or career సంబంధించిన ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు అడగొచ్చు, మనం మాట్లాడదాం. సో ఎవరెవరైతే విజయవాడలో ఆర్ నియర్ బై విజయవాడలో ఉన్న వాళ్ళు, యూ ఆల్ ఆర్ వెల్కమ్. యూ కెన్ కమ్ అండ్ జాయిన్ దట్ మీట్. ఓకే, సో అట్ ద సేమ్ టైం సండే రోజు విజయవాడలో జరుగుతుంది, ప్లస్ వైజాగ్ లో కూడా జరుగుతుంది. సో వైజాగ్ స్టూడెంట్స్ మీరు వైజాగ్ లో అసల్బెట్ట బ్రాంచ్ లో వెళ్ళొచ్చు నాన్న, కలవచ్చు టీచర్స్ ని. సో సమ్ టీచర్స్ విల్ బి అట్ వైజాగ్ అండ్ సమ్ విల్ బి ఇన్ విజయవాడ. సో ఇవన్నీ హైదరాబాద్ లో సెంటర్స్, విఎల్సి సెంటర్స్, అట్లాగే ఆదిలాబాద్, వరంగల్, వైజాగ్ లో 3 సెంటర్స్ ఆర్ దేర్, విజయవాడ, తిరుపతి, ఇవన్నీ సెంటర్స్ numbers are given here. Any kind of queries or questions if you have related to the VLC centers, you can call and మీరు కనుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకే, సో పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. మ్యామ్ టిఎస్ రిజల్ట్ డేట్, మాధురి టిఎస్ రిజల్ట్స్ డేట్ వచ్చేసి మనకు 30th April, ఓకే, ఆర్ 1st May.
So any one of the day you can expect. So this is the tentative date provided. We'll see. Let's wait. Okay, 1 week lo you will also get your result. JEE entrance exam, I didn't expect this marks. Okay, in case you did not expect the particular marks ante, you can apply for re-evaluation. Okay, so re-evaluation ki మీరు మళ్ళీ అప్లై చేసుకోవచ్చు because that is available. సరేనా? సో న్యూట్రిషన్ టాపిక్ లో ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ నౌ. హాజీరా, హాయ్ హాజీరా. ఎస్ ఎస్, ఐ సా యువర్ మెసేజ్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్, నోటిఫికేషన్ లో చూసాను. యాక్చువల్లీ ఐ వాస్ బిజీ విత్ ద లైవ్ సెషన్ అండ్ సమ్ ఆఫీస్ వర్క్, అందుకే ఐ కుడ్ నాట్ రిప్లై యూ. A big congratulations, Hajira. You got 580 marks. So happy for that marks. It's really wonderful. You made it. Come on. Great. Very good, Nana. So many students got really good marks. I'll reply, Nana. Telegram lo chala mandi message chesaru. Chusanu. Paina notifications chusanu. Kani prati oka message open chesi inka reply ivale because ee live session ki షెడ్యూలింగ్ లో కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది, డిలే అయింది కాబట్టి ఐ వాజ్ ఇన్ దాట్ వర్క్. ఓకే, వెల్కమ్ హాజీరా అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఆన్వర్డ్స్. ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ క్లాసెస్. ఓకే, చలో. హాయ్ ధార్మిక, చంద్రిక. ఓకే, న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే బోలస్, అలాగే ఇంకొకటి కైండ్. ఎస్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇన్ దాట్ రిజల్ట్ మూడ్. జస్ట్ 10 o'clock, ఒక 2 hours అవుతుంది కదా రిజల్ట్ రిలీజ్ అయ్యి. సో అందరూ అదే మూడ్ లో ఉన్నారు. ఈ మార్క్స్ నాకు సాటిస్ఫాక్టరీ లేదు, నేను ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. ఓకే, సమ్ ఆర్ హ్యాపీ. సో చూద్దాం, నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ మళ్ళీ మీరు రీవాల్యుయేషన్ కి అప్లై చేయండి. ఓకే, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, yes, sorry Nana. So yesterday we started this session. ఈ సెషన్ యాక్చువల్లీ నిన్ననే మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాము, కానీ సమ్ టెక్నికల్ ఎర్రర్, పవర్ ఎర్రర్ వల్ల స్ట్రీమింగ్ సడన్ గా స్టాప్ అయిపోయింది. అందుకే మళ్ళీ ఈరోజు షెడ్యూల్ చేశాను నాన్న. మళ్ళీ ఒకసారి ఫాస్ట్ గా చూసేద్దాం ఏమేమి నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం. బోలస్ అండ్ కైమ్. సో బోలస్ అండ్ కైమ్ గురించి రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. అసలు ఈ బోలస్ ఏంటి, కైమ్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో బోలస్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, కైమ్ అలాగే ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ బోలస్, దిస్ ఇస్ అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, రైట్? సో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో మౌత్ ఆర్ బకల్ క్యావిటీ తర్వాత దిస్ ఇస్ ద ఈసోఫేగస్. ఈసోఫేగస్ తర్వాత ఇది ఏంటి, స్టమక్. ఓకే, స్టమక్ ఇస్ కంటిన్యూ టు ద డియోడినమ్. సో అసలు మనకు ఇక్కడ మౌత్ లో జరిగేది ఏంటి, మాస్టికేషన్ విల్ హ్యాపెన్. వాట్ ఈస్ మాస్టికేషన్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మాస్టికేషన్? చ్యూయింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఓకే, ఫుడ్ చ్యూ చేస్తాం కదా. సో ద ఫుడ్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ సలైవా. ఏదైతే ఫుడ్ ఉంటుంది కదా అది సలైవాతో మిక్స్ అయిన తర్వాత అది ఒక పేస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ పేస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ వచ్చేసి bolus. Okay, what is this exactly? It is the bolus. So bolus is actually food plus saliva plus partially digested carbohydrates. Okay, what will be there in the bolus? Carbohydrates are partially digested. Okay, so it has partially digested carbohydrates. Fine. తర్వాత ఏమైతుంది, ఫుడ్ ఇస్ కమింగ్ డౌన్ టు ద స్టమక్ త్రూ ఈసోఫేగస్. ఫుడ్ స్టమక్ కి వచ్చేస్తుంది. స్టమక్ లో జరిగేది ఏంటి, ఇప్పుడు దిస్ ఫుడ్ విల్ అండర్గో చర్నింగ్, మిక్సింగ్ అండ్ పెప్సిన్ ఎంజైమ్ ఉంది కదా, ఆ పెప్సిన్ ఎంజైమ్ విల్ డైజెస్ట్ ద ప్రోటీన్స్. ఓకే, సో స్టమక్ లో ప్రోటీన్ డైజెషన్ విల్ స్టార్ట్, ఇజంట్ ఇట్? కానీ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ డైజెషన్ కాదు, జస్ట్ పార్షియలీ డైజెస్టెడ్ ప్రోటీన్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద స్టమక్. ఆ డైజెషన్ జరిగిన తర్వాత some ball like structure called chyme is formed. Okay,
సో దిస్ కైమ్, ఈ కైమ్ కి ఏమైతుంది అంటే దిస్ విల్ కమ్ డౌన్ టు ద duodenum. Okay, this chyme is coming to the duodenum. Now bolus ekkada form ayindi, mouth lo. Chyme ekkada form aitundi, stomach lo. Adi first point of difference. Okay, inkokati enti, ee chyme undi kada nana. Okay, so this chyme is acidic or basic, idi kuda oka question anamata. Bolus is acidic or alkaline, adi kuda oka question. Okay, 36% వస్తాయి. ఎందుకు నాన్న నోబితా, వై యు ఆర్ సేయింగ్ లైక్ దిస్? కిరణ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ నాన్న, హౌ ఆర్ యూ? ఎస్ ఎస్. సమీక్ష, ఏపీ రిజల్ట్స్ గురించి చెప్పండి మీ క్లాస్. ఏపీ రిజల్ట్స్ గురించి చెప్పాలా? క్లాస్ ఆపేసేయాలా? సమీక్ష, ఏపీ రిజల్ట్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. సో ఏపీ రిజల్ట్స్ ఇట్స్ అవుట్ నానా. సో యూ పీపుల్ హ్యావ్ రియలీ డన్ వెల్. కాంగ్రాచులేషన్స్ ఎవ్రీబడి. వెబ్సైట్ గురించి కూడా చెప్పాను. ఇంకా ఎవరెవరు రిజల్ట్ ని చెక్ చేయలేరంటే ఆ వెబ్సైట్ ని ఒకసారి చూడండి అండ్ రిజల్ట్ ని చెక్ చేసేయండి. ఓకే, చలో సమీక్ష. ఫైన్. సో బోలస్ అండ్ కైమ్. బోలస్ ఈజ్ ఆల్కలైన్. బోలస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్కలైన్. కైమ్ ఎలా ఉంటుంది నాన్న? కైమ్ ఈజ్ acidic. So bolus is alkaline, chyme is acidic. Okay, bolus and chyme, ఈ రెండు టాపిక్స్ సరిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఈ టూ టాపిక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ ఆర్ ఏపీఆర్జేసీ ఆర్ టీజీఆర్జేసీ ఎగ్జామ్. రైట్, నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం సమీక్ష. సో ఇంకొక క్వశ్చన్ స్టమక్ రిలేటెడ్. ఓకే, సమీక్ష 10 o'clock లైవ్ తీసుకున్నాను. ఎగ్జాక్ట్ 10 కి మనకు రిజల్ట్ అనౌన్స్ అయింది కదా. సో దెర్ వాజ్ అ లైవ్ సెషన్ రిగార్డింగ్ ద రిజల్ట్. ఓకే, యూ కెన్ సీ దాట్. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అబౌట్ స్టమక్. సో అసలు స్టమక్ లో ఏం రిలీజ్ అవుతుంది? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ద స్టమక్? 3 things ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ స్టమక్. ఓకే, స్టమక్ లో ఒకటేమో హెచ్సిఎల్. ఆఫ్టర్ హెచ్సిఎల్ మనకు ఇక్కడ మ్యూకస్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ మ్యూకస్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ పెప్సిన్. సో నౌ లెట్స్ సీ ఇన్ దిస్ స్టమక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హెచ్సిఎల్ ఈస్ డూయింగ్. ఓకే, హెచ్సిఎల్ చేసేది పని ఏంటి ఇక్కడ? సో హెచ్సిఎల్ ఈస్ యాక్టివేటింగ్ ద పెప్సిన్. What happens, you know, this pepsin will be inactivated. Okay, అది inactive form లో ఉంటుంది. What is the inactive form of pepsin? It is nothing but pepsinogen, right? So pepsinogen is the inactive form of pepsin. Fine. So ఈ inactive form ఉంది కదా, pepsinogen, this will be converted into active form. Pepsinogen ది active form ఏంటి? It is nothing but pepsin. Pepsinogen inactive, pepsin emo active. Clear? So who is making it active? ఎవర్నైనా చేసేది దీన్ని యాక్టివేట్ చేయడం పని ఎవరిది? హెచ్సిఎల్. సో హెచ్సిఎల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ పెప్సినోజన్ ఇన్యాక్టివ్ ఉంది కదా, ఆ ఇన్యాక్టివ్ పెప్సినోజన్ ని ఇట్ విల్ మేక్ ఇట్ యాక్టివ్. ఓకే, క్లియర్? ఇప్పుడు ఫుడ్ రాగానే దిస్ హెచ్సిఎల్ విల్ tell to pepsinogen, oh come on, you have to wake up. Okay, so తొందరగా you have to be active, ఇప్పుడు పని చేయాలని దాన్ని యాక్టివేట్ చేసేస్తుంది. ఈ పెప్సినోజన్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత it forms pepsin. Now what this pepsin does? Okay, so this pepsin will actually convert proteins into peptones and peptides. Okay, peptones and peptides. How is this conversion happening? In the presence of pepsin. Pepsin is the enzyme which is converting proteins into peptides and peptones. అసలు ఈ పెప్టైడ్స్ అండ్ పెప్టోన్స్ ఏంటి? ఇది కంప్లీట్ డైజెషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కాదు. దిస్ ఇస్ పార్షియల్ డైజెషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. క్లియర్? కార్తికేయ, ఆప్షనల్ కాదు. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ దట్ కార్తికేయ. ఠీకే, మునేంద్ర, మునికృష్ణ, how much you got? ఎంత వచ్చింది నాన్న? How much you got in your SSC 10th result? వచ్చేసినాయి కదా. You are saying it is not nice, the marks are not good. How much you got?
బిందు పాలిసెట్ మ్యాథ్స్ రంజిత్ సార్ చెప్తారు, సరేనా బిందు? పాలిసెట్ మ్యాథ్స్ రంజిత్ సార్ చెప్తారు. ఓకే, బైల్ జ్యూస్ గౌతమ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాట్ ఈస్ బైల్ జ్యూస్. ఓకే, గౌతమ్ ఈస్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ బైల్ జ్యూస్. రత్న విచ్ లెసన్ ఇస్ దిస్ లెసన్ ఇస్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. ఓకే, అండ్ రిమెంబర్ పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ లో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఉంది కదా, దిస్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ అన్నమాట. ఓకే, సో న్యూట్రిషన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది హై వెయిటేజ్ చాప్టర్. సో ఇది అర్థమైంది కదా వాట్ పెప్సిన్ ఇస్ డూయింగ్. వాట్ అబౌట్ మ్యూకస్? స్టమక్ లో మ్యూకస్ పని ఏంటి? ఇఫ్ యూ సీ ద స్టమక్ వాల్, ఓకే, సో స్టమక్ లో యాక్చువల్లీ ఉండేది ఏంటి? HCl యాసిడ్. HCl యాసిడ్ ఇస్ ఇన్ ద స్టమక్. సో HCl యాసిడ్ ఇస్ సో acidic that it can damage the bone also. It can dissolve the bone also. Okay, HCl యాసిడ్ ఉంటుంది కదా, అంత స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అది బోన్ ని కూడా డిజాల్వ్ చేసేస్తుంది. అయితే ఆబ్వియస్లీ స్టమక్ వాల్ అంటే ఇట్ ఈస్ మస్క్యులర్. ఓకే, ఇది మస్క్యులర్ ఆర్గన్. సో ఈ మసిల్ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు కదా HCl వల్ల, రైట్? అందుకే స్టమక్ వాల్ లో దేర్ విల్ బి మ్యూకస్. స్టమక్ వాల్ లో ఇట్లా మ్యూకస్ లైనింగ్ అనేది ఉంటది. ఓకే, సో దిస్ మ్యూకస్ లైనింగ్ ఈస్ హెల్పింగ్ ద stomach from damage of HCl. Okay, preventing the stomach wall from damage done by HCl. Clear? So mucus function అర్థమైందా? అలాగే HCl చేసేది ఏంటి? And then pepsin. What is the role of pepsin? Okay. Sure. చూపిస్తాను. వస్తుంది నాన్న, 300కి ఎక్కువ ఎందుకు రావు? వై ఆర్ యూ అండర్ ఎస్టిమేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్? నువ్వు బాగానే చేసావు నాన్న, రిజల్ట్ బాగానే వస్తుంది, చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు షో యువర్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ప్యానల్ బోర్డ్, మీరు అందరు నాకు రోల్ నంబర్ ఇవ్వండి. ఓకే, టీఎస్ స్టూడెంట్స్, ఏపీ వాళ్ళది ఎలాగో అయిపోయింది ఈరోజు, వెంకట్ ఇంకా విష్ణుది నేను చూపించాను. టీఎస్ స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ యూ కెన్ గివ్ మీ యువర్ రోల్ నంబర్. Kartikeya, better you prepare for biology. 30 marks, 30 questions, be prepared. Okay. Kiran 6, no, not yet. Okay, so stomach related question is important. One more important topic in POLYCET is about stomata. Asal stomata related question kuda baane adugutaru. Okay, so stomata function enti? స్టొమాటోలో ఉన్న గార్డ్ సెల్స్ అది ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది, ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతుంది, ఆ క్వశ్చన్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒకసారి స్టొమాటో డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం. ఓకే, సో సీ ద స్టొమాటో డయాగ్రామ్ హియర్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్. స్టొమాటోలో ఏముంటుంది? బీన్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్. ఇవి ఏంటి? గార్డ్ సెల్స్. ఆన్ దిస్ గార్డ్ సెల్స్ దేర్ విల్ బి క్లోరోప్లాస్ట్. అంటే స్టొమాటోలో కూడా క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటాయి. ఓకే, క్లోరోప్లాస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకు? ఎగ్జాక్ట్లీ లీఫ్ లో, ఇన్ ద పారెన్కైమా, పాలిసెట్ పారెన్కైమా ఇంకా స్పాంజీ పారెన్కైమాలో క్లోరోప్లాస్ట్ విల్ బి ప్రెసెంట్. అది కాకుండా స్టొమాటోలో కూడా క్లోరోప్లాస్ట్ ప్రెసెంట్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ గార్డ్ సెల్స్. గార్డ్ సెల్స్ ఇంకా మనం ఈ స్ట్రక్చర్స్ కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇవి గార్డ్ సెల్స్ అన్నమాట. క్లియర్? సో ఈ గార్డ్ సెల్స్ లో సెంటర్ లో ఒక పోర్ కనపడుతుంది కదా నాన్న. సో దిస్ పోర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద స్టొమాటల్ పోర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్టొమాటల్ పోర్ అన్నమాట. ఇవి ఏంటి? బీన్ షేప్ స్ట్రక్చర్. దిస్ ఇస్ ద గార్డ్ సెల్. ఓకే, సో ఈ బీన్ షేప్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మనకు గార్డ్ సెల్స్. క్లియర్? టీజీ రిజల్ట్ ఎప్పుడు మ్యామ్? గౌతమ్, టీజీ రిజల్ట్ 30 ఏప్రిల్ లేకపోతే 1 మే. దట్ ఈస్ ద టెంటేటివ్ డేట్ అనౌన్స్డ్ టిల్ నౌ. ఇంకా ఏదైనా అప్డేట్ ఉన్నప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా మీకు అనౌన్స్మెంట్ అనేది చేస్తాను. సిజిపి అయితేనే బాగుండు, అవునా? సరే చూద్దాం. మై సెల్ఫ్ విద్య 489. ఎవర్ హూ గాట్ 489? దట్స్ అ గుడ్ మార్క్. ఓకే, ది గుడ్ స్కోర్. సో గార్డ్ సెల్స్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది, గార్డ్ సెల్స్ ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతాయి అంటే దానికి 2 కేసెస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద 2 కేసెస్?
this guard cell is there na, when it is going to open and when the guard cells will close. Guard cells when it is absorbing water, adi appudu swell aitundi. Okay, for example, it is absorbing water, then it will swell. Swell అయినప్పుడు అది ఓపెన్ అవుతుంది. కొన్నిసార్లు ఏమైతుంది, గార్డ్ సెల్స్ విల్ లూజ్ వాటర్, అది వాటర్ మాలిక్యూల్ ని లూజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ వాటర్. గార్డ్ సెల్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ని లూజ్ చేసినప్పుడు అది ష్రింక్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ ష్రింక్. ఆ ష్రింక్ అయినప్పుడు ఏమైతుంది, గార్డ్ సెల్స్ విల్ క్లోజ్. అర్థమైందా? సో వెన్ గార్డ్ సెల్స్ విల్ ఓపెన్ అండ్ వెన్ గార్డ్ సెల్స్ విల్ క్లోజ్. డిడ్ యూ గెట్ దట్? ఓకే, సో ఈ గార్డ్ సెల్స్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. సో అసలు ఈ స్టొమాటా ఫంక్షన్ ఏంటి? దేర్ ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఫర్ స్టొమాటా. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఈస్ transpiration. Okay, first important function of stomata is transpiration. Second important function is exchange of O2 and CO2, exchange of gases O2 and CO2. Clear everybody? Okay, Gautam, Vijayawada Sunday roju, what is the date? Sunday 27th I think. ఈ అప్కమింగ్ సండే, ఈ రోజు వెడ్నెస్డే కదా, జస్ట్ 3 days తర్వాత ఐ విల్ బి దేర్ ఇన్ విజయవాడ. గాయత్రి మ్యామ్ ఇంకా నేను, మేమిద్దరం వస్తున్నాము విజయవాడకి. అలాగే శ్రీకాంత్ సార్ అండ్ లైక్ అదర్ టీచర్స్, దే విల్ బి అట్ వైజాగ్. ఓకే, సో వైజాగ్ లో ఎవరెవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, మీరందరూ వైజాగ్ రావచ్చు. విజయవాడ ఆర్ నియర్ బై విజయవాడలో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చేసేయండి. 4 PM కి బెన్ సర్కిల్ లొకేషన్, విజయవాడ బెన్ సర్కిల్ లొకేషన్. ఓకే, అను 30 ఇంత లేట్ గా చేస్తున్నారు టీజీ గవర్నమెంట్. అట్లా ఏం లేదు నాన్న, నిన్ననే కదా ఇంటర్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ అయినాయి టీఎస్ వాళ్ళకి. ఓకే, తెలంగాణలో ఇంటర్ రిజల్ట్స్ తర్వాతనే 10th రిజల్ట్స్ వస్తుంది కదా. సో ఇంటర్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్డ్ అంటే ఇంకొక 1 week లో 10th రిజల్ట్స్ కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది. క్లియర్? అను, ప్రశాంత్ ఏంటి నాన్న, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్ ప్రశాంత్? సో ఎస్, స్టైలిష్ శామ్. సో ఇక్కడ వినండి, స్టొమాటా ఫంక్షన్ ఏంటి? స్టొమాటా హ్యాస్ గట్ 2 ఫంక్షన్, వన్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్, వన్ ఈస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ O2 అండ్ CO2. సో ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? ప్లాంట్స్ లో ఒకవేళ ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంటే, ఓకే, ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ that is removed from the leaves of the plant. For example, plants lo there is some excess water. Excess water remove avvala kada. So removal of excess water is nothing but transpiration. Got it? Removal of excess water is transpiration. So transpiration jaragalante, plant body nunchi water bayatiki ravalante, that will happen by through stomata only. Daniki oka pore undali kada bayatiki velladaniki. So that is happening by stomatal pore. ఇంకొకటి ఏంటి? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ O2 అండ్ CO2. O2 అండ్ CO2 ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది? O2 అండ్ CO2 అసలు ఎక్స్చేంజ్ ఎందుకు అవ్వాలంటే ఫోటోసింథసిస్ అప్పుడు, ఓకే, ఏదైతే లీఫ్ ఉంటుంది కదా, ఫోటోసింథసిస్ అప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ షుడ్ గో ఇన్సైడ్ ద లీఫ్ అండ్ ఆక్సిజన్ షుడ్ కమ్ అవుట్ సైడ్ ద లీఫ్. CO2 లీఫ్ లోపలికి వెళ్ళాలి అండ్ ఆక్సిజన్ షుడ్ కమ్ అవుట్. Exchange of gas, that exchange of gas is because of stomata. Okay, so exchange jaragalante there should be some pore present. So pore enti ikkada stomata. Stomata has got 2 important functions, transpiration inka exchange of O2 and CO2. Stomata will have guard cells, 2 guard cells. Guard cells will regulate the opening and closing of stomata. Stomata eppudu open avali, eppudu close avali, that is dependent on the guard cells. Okay, Mamta ma'am, class 6-7 ki channel leda? Class 6-7 ki aithe prastutaniki లేదు నాన్న, బట్ ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ ని ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్యూచర్ లో ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ IIT ఆర్ JEE, సో ఆ ఫౌండేషన్ క్లాసెస్ ని మీరు వినొచ్చు ఇదే ఛానల్లో. ఓకే మ్యామ్, వాట్ వీ షుడ్ డూ టు మీట్ యూ? మీరు చేసేది ఏం లేదు గౌతమ్, యూ జస్ట్ కమ్ టు విజయవాడ VLC సెంటర్, వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ కి వచ్చేసేయండి. యూ క్యాన్ మీట్ అస్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఎస్ అను
30 April or 1st May ఆ రెండు డేట్స్ టెంటేటివ్ డేట్ ఫర్ టీఎస్ రిజల్ట్. ఓకే, మూడ్ బాగాలేదా? ఏమైంది నోబితా? వాట్ హ్యాపెండ్ నోబితా? యూ బీ ఇన్ ద క్లాస్. మూడ్ మంచిగా అవుతుంది క్లాస్ వింటే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, 2 types ఆఫ్ క్లోరోఫిల్, క్లోరోఫిల్ ఏ అలాగే క్లోరోఫిల్ బి. సో క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ క్లోరోఫిల్ బి కలర్ ఎలా ఉంటుంది అని, దాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ సమ్ టైమ్స్. ఓకే, సో హౌ ఇస్ ద కలర్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఏ, హౌ ఇస్ ద కలర్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ బి, ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పాలిసెట్ లో. క్లోరోఫిల్ ఏ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ బ్లూ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఏ? బ్లూ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ బి? yellow green in color. Okay, chlorophyll A ante blue green, chlorophyll A blue green color, chlorophyll B yellow green color. So AB and bi you can remember. Okay, AB, A ante chlorophyll A blue green and B ante ikkada chlorophyll B yellow green. Okay, chlorophyll B yellow green. Remember both the colors. And yes, what is the central metal atom in chlorophyll? Chlorophyll molecule lo central metal atom ఏది నాన్న? magnesium. Okay, so magnesium is the central metal atom of chlorophyll. అలాగే iron is the central metal atom of hemoglobin. Okay, hemoglobin కూడా ఒక pigment, chlorophyll కూడా ఒక pigment. So chlorophyll pigment లో iron central metal atom and hemoglobin లో iron, chlorophyll లో magnesium central metal atom. Clear నాన్న? ఏపీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరు మ్యామ్? ఎంత మార్క్స్ వచ్చాయి? ఫుల్ మార్క్సే వస్తుంది నాన్న. ఇంకా నేను చెక్ చేయలే, లైవ్ సెషన్లోకి వచ్చేసాను కదా. లైవ్ సెషన్ తర్వాత చూద్దాం అనాలిసిస్, హూ ఇస్ ద టాపర్, వాట్ ఈస్ హౌ మచ్ ఇస్ ద మార్క్స్. ఓకే, 580. అభిషేక్, యూ గాట్ 580, వెరీ గుడ్. హిమశ్రీ got 589, that's really nice, Himashri. So 580, 589, these all are really good marks. Chalo, congratulations everybody. One more important thing is vitamin table. Okay, so vitamin table nunchi చాలా అంటే చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో వైటమిన్ టేబుల్లో మనం చేసేది ఏంటంటే, మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో, తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఎండ్ లో there is a table called vitamin table. Okay, table 2. So this vitamin table లో what all you have to remember. For example, ఇక్కడ చూడండి, thiamine B1, riboflavin B2, niacin B3, pyridoxine, cyanocobalamin, folic acid, pantothenic acid, biotin, all these are B complex. Okay, then ascorbic acid, vitamin C, vitamin A వచ్చేసి retinol. Okay, సో కెమికల్ నేమ్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. వైటమిన్ సి కెమికల్ నేమ్ ఏంటి? ascorbic acid. Vitamin A chemical name ఏంటి? retinol. Then we have calciferol. Okay, calciferol అంటే vitamin D. Vitamin D దాన్ని sunshine vitamin కూడా అంటారు. Okay, vitamin D is called as sunshine vitamin. Then we have tocopherol. Vitamin E పేరేంటి? tocopherol. ఇంకొకటి vitamin K, phylloquinone. Okay, so all these are different types of vitamins. కానీ వాళ్ళ ఎగ్జామ్ లో మోస్ట్లీ అడిగేది ఏంటి? డిజీజెస్ రిలేటెడ్ టు వైటమిన్. అసలు ఇవన్నీ డిజీజెస్ ఆర్ దేర్, రైట్? వీ హ్యావ్ బెరీ, గ్లాసిటిస్, పెలెగ్రా, ఎనీమియా, పెర్నేషియస్ అనీమియా, దెన్ బర్నింగ్ ఫీట్, స్కర్వీ, రికెట్స్, ఇవన్నీ డిజీజ్ మీద క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఒక పక్కా షార్ట్ క్వశ్చన్ పాలిసెట్ లో. ఏంటంటే మ్యాచ్ తో ఫాలోయింగ్ ఇస్తారు. ఒక కాలమ్ లో కాలమ్ 1 విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది వైటమిన్ నేమ్స్ and column 2 will have deficiency disorders. Okay, so మీరు కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ చేయాలంటే you have to remember this table first. Okay, ఇక్కడ చూడండి, థైమిన్ ఉంది కదా B1, దాని వల్ల ఏమైతుంది? బెరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెటినాల్, దాని వల్ల స్కిన్ అండ్ ఐ డిజీజ్. ఆర్ దే విల్ ఆస్క్ స్కర్వీ is a disease because of which vitamin? So scurvy is because of vitamin C. Rickets అంటే bone will become very weak. So ఈ rickets is because of which vitamin? Deficiency, vitamin D. Okay, Azad, why are you so dull today? 350 ఎందుకు? you will get more marks. Ritika 580 వచ్చిందని మీకు. ఓకే, అభిషేక్
చలో ఎవ్రీబడి ఈస్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది మార్క్స్ టుడే. నైస్. సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న, మీరు ఒక టేబుల్ మీరే నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. యూ రైట్ డౌన్ లైక్ దిస్, వెరీ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ. అలాగే యూ హ్యావ్ స్కర్వీ సపోజ్, ఓకే, రైట్ డౌన్ స్కర్వీ, దెన్ రైట్ డౌన్ రికెట్స్. ఒక ఫ్రెష్ పేజ్ తీసుకోండి, దాంట్లో డిజీజ్ పేరు, ఓకే, ఆల్ ద డిజీజ్ పేర్ నేమ్స్ రాసేయండి. డిజీజ్ నేమ్ రాసిన తర్వాత రిలేటెడ్ వైటమిన్, అంటే ఏ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఆ పర్టికులర్ డిజీజ్ కాజ్ అవుతాయి అని అది రాసేయండి, ఓకే. అండ్ ట్రై టు రిమెంబర్ దాట్. అది ఎక్కడైనా అతక పెట్టేసేయండి మీ స్టడీ టేబుల్లో, లేకపోతే స్టడీ అది రైటింగ్ ప్యాడ్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో. దెన్ యూ కెన్ రెఫర్, మళ్ళీ అది చూస్తే కనుక ఆటోమేటికలీ యూ విల్ రిమెంబర్ దాట్. గౌతమ్ థ్యాంక్ యూ. మ్యామ్ నేను టిఎస్, మరి 580 ఎట్లా నానా? రితిక యు ఆర్ ప్రెసెంట్ 10th క్లాస్ ఆర్ అంటే 25 బ్యాచ్ ఆర్ 26 బ్యాచ్? కావ్య, హాయ్ కావ్య. అర్థమైందా? వైటమిన్ టేబుల్ నేర్చుకుంటారు కదా అందరూ? ఎస్, కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. టుడే ఓన్లీ యూ డూ ఇట్. ఈ రోజే వైటమిన్ టేబుల్ మొత్తం ఫినిష్ చేసేయండి. అంటే టేబుల్లో మొత్తం టేబుల్ నేర్చుకోవడం అస్సలు అవసరం లేదు. జస్ట్ ఫస్ట్ కాలం అండ్ సెకండ్ కాలం. చాలా సార్లు చెప్పాను నేను ఇది. ఫస్ట్ కాలంలో కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ వైటమిన్, థర్డ్ కాలంలో డెఫిషియన్సీ డిజార్డర్స్. సో కెమికల్ నేమ్ అండ్ డెఫిషియన్సీ డిజార్డర్, ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దట్స్ ఆల్. ఇంకా మిగతా ఇవన్నీ అవసరం లేదు, ఓకే. అవును గౌతమ్, క్లాస్ ఎందుకు ఈరోజు అలా ఉంది అంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ రిజల్ట్, ఓకే. అందరూ రిజల్ట్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు, అందుకే ఆ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ కొంచెం కనపడుతుంది, అంతే కదా గౌతమ్? గౌతమ్, యు నో ద టేబుల్, వెరీ గుడ్. డౌట్ ఈస్ బైల్ జ్యూస్. ఎస్, ఐఎమ్ కమింగ్ టు దట్ పాయింట్. బైల్ జ్యూస్ గురించి కూడా చెప్తాను. I have that topic. Bile juice kuda oka important topic nana. I'll explain that, Gautam, okay? So ikkada bile juice undi manaku. Clear? So let's finish in the sequence. Okay, let's take Gautam doubt first. Bile juice eppadi nunchi adugutunnadu atanu, adi clear cheseddam first. So bile juice is something related to the liver emulsification process. So basically what is happening in the liver? Liver oka digestive gland annamata. If liver is one digestive gland, it should have enzyme, digestive enzyme. Kani special part entante liver lo, okay, there is no digestive juice, ante digestive enzyme. Actually it has digestive juice. Liver has digestive juice, but it will not, this digestive juice will not have enzyme. లివర్ లో డైజెస్టివ్ జ్యూస్ అనేది ఉంటుంది, కానీ ఆ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ లో డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ అనేది ఉండవు. సో లివర్ బైల్ జ్యూస్, ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్? దాని పేరేంటి? బైల్ జ్యూస్. సో లివర్ విల్ సిక్రీట్ వన్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ బైల్ జ్యూస్, ప్రొడ్యూస్డ్ బై లివర్ బట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద గాల్ బ్లాడర్. ఈ బైల్ జ్యూస్ స్టోరేజ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది నాన్న? గాల్ బ్లాడర్ లో, ఓకే. So bile juice is stored in the gallbladder. Gallbladder oka chinna greenish color pouch liver lo untundi. So dantlo bile juice will be stored. Eppudaithe manam fat or fatty food ni consume chestunnam kada, appudu ventane emaitadi, this gallbladder will release bile juice into the duodenum, okay. So gallbladder nunchi bile juice ochindi kada. So bile juice, remember nana, bile juice helps in one process called emulsification. Asali ee emulsification entante, if we like whatever fats we are eating, so those fat molecules will be having large size. All the fat molecules are large in structure. So our large fat molecules should be broken into small fat molecules, okay. సో ఆ పెద్ద పెద్ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ ఇట్లా చిన్న చిన్న ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ లో బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరగాలి, ఓకే. సో ఫర్ దాట్ బ్రేక్ డౌన్ బైల్ జ్యూస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ హెల్పింగ్ ఫ్యాట్ బ్రేక్ డౌన్. అంటే ఇది ఫ్యాట్ డైజెషన్ కాదు, ఇక్కడ డైజెషన్ అనేది ఏం జరగట్లే. ఇది ఏంటంటే జస్ట్
conversion of large fat molecules into small fat molecules. That is only emulsification. ఏమంటారు నాన్న దాన్ని? Emulsification. And this emulsification తర్వాత ఏదైతే fat molecules form అవుతాయి కదా, those are emulsified fats. What are these? Emulsified fats. Okay? Clear everybody? Gautam, is it clear? Okay. Anduke, Azad, you are not expecting much. Okay, that is good, but you will get good marks. Don't worry. Lasya Meghna quiz ee roje undi nana. Today we have biology quiz. Topic vachesi nutrition. So meer andaru prepare avvachu and do attend that quiz today. Today we have a week quiz. Topic is nutrition in plants. Okay. Now clear, Gautam? So basically bile juice will be secreted by liver, but liver is secreting digestive juice, bile juice. Bile juice will not have any digestive enzyme. That is very, very important point you have to remember. Bile juice will not have any enzyme. No enzyme. This is an important question. Which is the only digestive juice which do not have enzyme? Answer enti bile juice. Okay. ఇప్పుడు బైల్ జ్యూస్ లో ఎంజైమ్ లేదంటే అసలు దాని పని ఏంటి మరి? వాట్ ఈస్ ద యూజ్? సో బైల్ జ్యూస్ ఇస్ బ్రేకింగ్ ద లార్జ్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ ఇంటూ స్మాల్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ emulsification. ఓకే, దట్ ఈస్ డన్ బై దిస్ బైల్ జ్యూస్. సో ఎమల్సిఫైడ్ ఫ్యాట్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అయింది కదా. దిస్ ఎమల్సిఫైడ్ ఫ్యాట్ ఫార్మేషన్ ఎందుకు జరిగింది? వై ఎమల్సిఫైడ్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్? కెన్ యూ టెల్ మీ? ఇది డైజెషన్ ఫ్యాట్ కాదు, ఇది జస్ట్ ఎమల్సిఫికేషన్. కానీ అసలు ఎమల్సిఫికేషన్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే there is one enzyme called lipase. ఈ lipase will digest the fats. Lipase చేసేది ఏంటి? It helps in fat digestion. Okay, so lipase properly దాని యాక్షన్ ని కంప్లీట్ చేయాలంటే if lipase has to do its action properly on fats, okay, then all the large fats should be broken into smaller size. Appudu lipase can act on it. Lekapothe lipase cannot act directly on large fat molecules. For lipase to act, for the function of lipase or action of lipase, the fat should be emulsified. That is the requirement. Purpose ade. Okay. ఓకే, ప్రెసెంట్ 10th క్లాసే కదా రితిక? అదే నేను నిన్న నా క్లాస్ లో చూసాను, రితిక అంటే ప్రెసెంట్ 10th క్లాసే. ఎస్, ఓకే. చంద్రిక, ఎస్ నాన్న. సరే నాన్న, జస్ట్ గివ్ మీ 2 minutes.
Yes, Nana, there was some mic issue. TG results 10th or sorry, April 30 or May 1st ki. Okay. Prashant, break kavala, appude break kavala. We'll take break after some time. Okay. So emulsification clear kada. Emulsification oka chala important topic for POLYCET. Okay. After emulsification, let us see. There's always one question about Cuscuta plant. POLYCET paper చూస్తే కనుక previous year paper if you see once, Cuscuta question will be there. Okay. ఏదో ఒక పేపర్ లో మీకు Cuscuta రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది. అసలు ఈ Cuscuta అంటే ఏంటి? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఇస్ దిస్? సో బేసికలీ Cuscuta is one parasitic plant. Okay. సో Cuscuta ఏంటి నాన్న? This is one parasitic plant అన్నమాట. So this parasitic plant is belonging to which family? దీనికి ఇంకొక పేరు ఏంటి? ఓకే, స్పెషల్ స్ట్రక్చర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ Cuscuta, దాని పేరేంటి? వెదర్ ఇట్ హ్యాస్ క్లోరోఫిల్ ఆర్ నాట్, ఇట్ ఈస్ లీఫ్లెస్ ప్లాంట్, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో హెటెరోట్రాపిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ లో ఒక టైప్ ఉంటుంది కదా, పారాసిటిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, వన్ ఈస్ పారాసిటిక్, వన్ మోర్ ఇస్ దిస్ వన్ సాప్రోఫైటిక్, ఇంకొకటి హోలోజోయిక్. సో పారాసిటిక్ లో లైస్, లీచ్, ఇవన్నీ ఆస్కరీస్, ఇవన్నీ పారాసిటిక్ యానిమల్స్ అన్నమాట. పారాసిటిక్ ప్లాంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? Cuscuta. సో Cuscuta ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డోడర్ ప్లాంట్. దీనికి ఇంకొక పేరేంటి? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డోడర్ ప్లాంట్. ఓకే, కన్వల్వేల్షియే ఫ్యామిలీకి బిలాంగ్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ హాస్టోరియా. ఓకే, సో దీంట్లో స్పెషల్ స్ట్రక్చర్స్ పేరేంటి నాన్న? హాస్టోరియా. సో వాట్ దిస్ హాస్టోరియా ఈస్ డూయింగ్? దిస్ హాస్టోరియా ఈస్ అబ్జార్బింగ్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ది హోస్ట్ ప్లాంట్. పారాసిటిజం లో ఎప్పుడైతే మీరు పారాసిటిక్ ఆర్ పారాసిటిజం చూస్తారు కదా, సో పారాసిటిక్ ప్లాంట్ లో జరిగేది ఏంటి? దేర్ విల్ బి ప్లాంట్ ఆర్ అనిమల్. సో ఒక హోస్ట్ ఆర్గానిజం విల్ బి దేర్ అండ్ వన్ పారాసైట్. ఓకే, సో హోస్ట్ అండ్ పారాసైట్. ఈ పారాసైట్ చేసేది ఏంటి? ఇట్ విల్ టేక్ ది న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ది హోస్ట్. అసలు ఈ పారాసైట్ లేజీ ఫెల్లో, it will not do any work and directly taking the nutrients from the host organism. అప్పుడు ఏమైతుంది? పారాసైట్ కి ఇది బెనిఫిషియల్, కానీ హోస్ట్ కి ఇది హార్మ్ఫుల్. ఓకే, బట్ వన్ థింగ్ ఇస్ ద పారాసైట్ విల్ నాట్ kill the host. It will never kill the host, but it will definitely harm the host. The host will be harmed, but it will not be killed, right? Hostoria ante enti? Okay, root like structure. Yes, Aditya, neat, very good Aditya. So ikkada just see here, Hostoria ante, suppose this is the host plant. Okay, host plant. Okay, let's do it green color. So host plant undi kada, host plant ki itla dan chuttu this Cuscuta plant will be there. So Cuscuta plant is leafless, it doesn't have leaf, so it will not have chlorophyll also. Okay, so this Cuscuta plant will have special structure called Hostoria. Cuscuta plant lo special structure పేరేంటి? Hostoria. So ఈ Hostoria help తోనే Cuscuta plant చేసేది ఏంటంటే, it is absorbing all the nutrients. All the nutrients ని ఇది absorb చేసేస్తుంది. Clear everybody? Morning glory. Yes, Hima, it belongs to the family morning glory. Okay, మీరు ఇప్పుడు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు జంగల్ ఏరియాస్, ఇప్పుడు నేషనల్ హైవే సైడ్ లో ఇట్లా జంగల్ ఏరియాస్ లో మీరు చూసి ఉండొచ్చు, సమ్ ఎల్లో కలర్ నెట్వర్క్ లైక్ స్ప్రెడ్ లాగా ఉంటుంది కదా చెట్టు మీద. సో అది ఏంటి? దాట్ ఈస్ ఓన్లీ Cuscuta. సో దిస్ Cuscuta ఈస్ పారాసైట్. ఓకే, సో ఇది లీఫ్లెస్, క్లోరోఫిల్ లేదు కాబట్టి ఇట్ కెన్ నాట్ ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్. ఓన్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి రాదు కదా, అందుకే ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ న్యూట్రిషన్ ఫ్రమ్ అదర్ ప్లాంట్, host plant. Okay, clear Nana? Basic and concepts of class 10. Srineta, ఏమైంది Nana? Okay, Cuscuta belongs to morning glory. Yes, very good Chandrika. Okay, so next topic, Cuscuta plant related question, very very important for
your POLYCET, APRJC or TGRJC exam. Okay, Nana? Azad, don't say like that. You are a good student. Chalo, next topic enti? Light reaction, dark reaction. Okay, so light reaction, dark reaction meeda pakka oka question untundi. So light reaction location ekkada cheppandi first, alage dark reaction location kuda cheppandi. Come on, make it fast. Really sorry, Nana, for that small break. So there was something important. Ma'am, guide video lo మీరు basics ఇంకా కాన్సెప్ట్స్ గురించి చెప్తా అన్నారు. ఇప్పుడు చెప్తారా? గైడ్ వీడియో అంటే
ఏది నాన్న శ్రీనేత? ఓకే, రోడ్ మ్యాప్ వీడియోనా? బేసిక్స్, ఎస్ నాన్న, బేసిక్స్ 10th క్లాస్ బేసిక్స్ నేను చెప్తాను, కానీ ఇది పాలిసెట్ క్లాస్ కదా. సో ఈ రోజు ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనం చేసేది ఏంటంటే వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద పాలిసెట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఓకే, ఏపీఆర్జేసీ ఆర్ టిఎస్ఆర్జేసీ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో బేసిక్ 10th క్లాస్. ఓకే, 10th క్లాస్ లో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ నేను నీట్ ఫౌండేషన్ క్లాస్ లో చెప్తాను. సరేనా శ్రీనేత? మ్యామ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎండో అండ్ ఎక్టో చెప్తాను నాన్న. మ్యామ్ లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్, స్ట్రోమా. వెరీ గుడ్ ఆదిత్య. సో రిమెంబర్ ఎల్జీ. ఎస్, ఐ హోప్ you all have this mnemonic ready with you. Okay, light reaction happens in grana. Light reaction ekkada jarugutadi? Grana lo. So LG, the famous electronic brand of our country. Okay, LG fridge, LG TV, ala LG gurtu pettukondi. Light reaction happening in grana, dark reaction happening in stroma. Okay, so chloroplast lo there will be two structures. Okatemo grana, ఇంకొక స్ట్రక్చర్ ఏంటి నాన్న? స్ట్రోమా. ఓకే, సో వన్ మోర్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ స్ట్రోమా. సో డార్క్ రియాక్షన్ హ్యాపెన్స్ వేర్? డార్క్ రియాక్షన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ స్ట్రోమా అండ్ లైట్ రియాక్షన్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ గ్రానా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, లొకేషన్ ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ అన్నమాట. క్లియర్? సో వాట్ ఈస్ దిస్? గ్రానా అండ్ స్ట్రోమా. గ్రానాలో జరిగేది ఏంటి? లైట్ రియాక్షన్. స్ట్రోమాలో జరిగేది ఏంటి? డార్క్ రియాక్షన్. ఓకే, క్లియర్? సో లైట్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? డార్క్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? అలానే టోటల్ ఫోటోసింథసిస్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? ఓకే, ప్రార్థన. అవునా చెరీ, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెరీ. సో ఒకవేళ ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్, end products of, if you are asked this question, what is the question? End products of these three, which one? One is light reaction, end product of light reaction, end product of dark reaction, or they can ask you what is the end product of the total photosynthesis. Okay, so complete photosynthesis ఎండ్ ప్రోడక్ట్ కూడా ఎగ్జామ్ లో అడగొచ్చు, ఎంసీక్యూ లో. సో చెప్పండి నాన్న, వాట్ ఆర్ ది ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్, వాట్ ఆర్ ది ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ డార్క్ రియాక్షన్, అండ్ వాట్ ఆర్ ది ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్? ఓకే, కమ్ ఆన్, టెల్ మీ. ATP and NADPH. Aditya, very good. So what is this ATP and NADPH? ATP, NADPH. Alage, we have this one, oxygen. All these three, okay, are the end product of light reaction. Okay, so end product of light reaction ante ATP, NADPH and O2. ఈ మూడు ఏంటి? end product of light reaction. ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డార్క్ రియాక్షన్ ఏంటి నాన్న? డార్క్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి గ్లూకోజ్. సో గ్లూకోజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద డార్క్ రియాక్షన్ ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ వాటర్, దీస్ టూ ఆర్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ డార్క్ రియాక్షన్. ఫోటోసింథసిస్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఒకవేళ అడిగితే కంప్లీట్ గా ఫోటోసింథసిస్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ విల్ బి గ్లూకోజ్. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ అంటే C6H12O6 plus O2 plus H2O. If they ask about the entire photosynthesis end product, so మీరు అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు? C6H12O6, O2 and H2O. లైట్ రియాక్షన్ లో ఓన్లీ ATP and NADPH and ఆక్సిజన్. డార్క్ రియాక్షన్ లో గ్లూకోజ్ ఇంకా వాటర్ అన్నమాట. క్లియర్ నానా? ఇంకొకటి ఏంటి? ATP, NADPH రిలేటెడ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనకు. వన్ ఇస్ ATP, వన్ ఇస్ NADPH. ఓకే, సో ATP, NADPH రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. which are the assimilatory powers? Okay, photosynthesis appudu assimilatory powers edi, alage they will ask connecting link. Okay, so these questions are very important. What is the connecting link between
light reaction and dark reaction. Okay, so light and dark reaction connecting link వచ్చేసి ATP and NADPH. ATP and NADPH are also known as assimilatory powers. Okay, what we call these two? Assimilatory powers. Okay. స్వప్న, డార్క్ రియాక్షన్ లో ATP NADPH కాదు. ATP and NADPH are produced in light reaction only. అది కనెక్టింగ్ లింక్ ఎందుకు అంటారంటే అంటే అది లైట్ రియాక్షన్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ప్రొడక్షన్ అనేది లైట్ రియాక్షన్ లో జరుగుతుంది. కానీ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత దిస్ ATP and NADPH ఇట్ విల్ మూవ్ టు ద డార్క్ రియాక్షన్. అది డార్క్ రియాక్షన్ కి మూవ్ అవుతుంది అండ్ అక్కడ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ యాజ్ పవర్ సోర్సెస్ టు ప్రొడ్యూస్ గ్లూకోజ్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో ATP and NADPH ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ? లైట్ రియాక్షన్ లో. అదే ATP and NADPH యూజ్ ఎక్కడ? డార్క్ రియాక్షన్ లో. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ATP and NADPH these two are called as connecting link between light and dark reaction. Glucose, water, oxygen. Yes, Aditya, absolutely correct. Complete photosynthesis end products adugute you have to write glucose, water and oxygen. Okay. నెక్స్ట్ మనకు ఇక్కడ అడిగేది ఏంటంటే ATP. yes, very good. ఎనర్జీ కరెన్సీ గురించి అడుగుతారు. ఆదిత్య, you are right. One more question is about energy currency. So which is the energy currency of our cell? అంటే energy currency ATP. ATP is known as the energy currency. Okay, ATP is yes 7200. How much energy is there ante 7200 calories. Okay, energy in one ATP molecule. Okay, don't spam whether Aditya or Azad. Chalo, mode of nutrition in amoeba and paramecium. Okay, mode of nutrition in amoeba and paramecium manam chuste ikkada. Fine, so how is the mode of nutrition, Nana? ATP is called cell currency. Yes. Okay. Azad and Aditya, concentrate here. Amoeba or paramecium. Okay. So both amoeba and paramecium, they have holozoic mode of nutrition. How is the mode of nutrition in amoeba and paramecium? It is nothing but holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition will also come under heterotrophic. Okay, this is under heterotrophic mode of nutrition. So basically, how many types of nutrition we have? One is autotrophic mode of nutrition, inkokati heterotrophic mode of nutrition. So autotrophic, heterotrophic. Okay, these two modes of nutrition again divided, like heterotrophic is divided into, okay, let's see that once. What are the mode of nutrition? Ante modes of nutrition, if you see, so this mode of nutrition, two modes are there. What are the two modes of nutrition? Autotrophic and heterotrophic. Okay, so this is autotrophic. Autotrophic jarigedi ekkada? So autotrophic mode of nutrition happens in plants. Very good, Aditya. So autotrophic mode of nutrition will happen in plants, isn't it? Inkokati enti heterotrophic. Okay, one more is heterotrophic. So this heterotrophic mode of nutrition ki inka three types untai. Okay, what are the three types of heterotrophic? Let's see that once. First one is saprophytic. Okay, so we can see here this classification. This is saprophytic. Ante enti? Saprophytic is one type of heterotrophic only. Heterotrophs ante enti? This will depend on other organisms for food.
Autotrophic ante they are preparing their own food, ante plants, some blue green algae. Saprophytic tarvata parasitic. Okay, one is parasitic. Inkokati enti holozoic or consumers. Okay, so one more is holozoic. Clear? So saprophytic, parasitic and holozoic, these three are the types of heterotrophic organisms. Okay, ఈ హోలోజోయిక్ ఉంది కదా, హోలోజోయిక్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ లాగా మనం ఇవి కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, వన్ ఈజ్ అమీబా. ఓకే, హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ హోలోజోయిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. ఇట్ క్యాన్ బి హ్యూమన్, అమీబా ఆర్ పారమేషియం. సో హ్యూమన్ కావచ్చు, అమీబా కావచ్చు, పారమేషియం కావచ్చు, ఇవన్నీ కమ్స్ అండర్ హోలోజోయిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. పారాసిటిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి నాన్న? Parasitic mode of nutrition lo we have lice, leech, then we also have cuscuta. Cuscuta enti idi oka parasitic plant anamata. Okay, cuscuta oka parasitic plant. Lice and leech, they are parasitic animals. Saprophytic example enti? Fungi, mushroom, all these are saprophytes. Bread molds, okay, all these are saprophytes. Saprophytes also called as decomposers. Idi kuda oka important question. What is the meaning of decomposers? So saprophytes lo we have decomposers. Okay, good afternoon art zone. Yes, so decomposers li manam okavela if we remove all the decomposers from the earth, appudu em aitundi, problem em aitundi? Can anybody tell me what happens if all the decomposers are removed from the earth's surface? Okay, what should be the answer? Art zone, which one you want me to explain again? Eight cheyalana malli explain cheyalante which one? So decomposers chesedi enti? Suppose some dead plant or dead animal body is there. So our dead plant and dead animal body ni decompose chesi. Okay, if you see some dead plant, 1 month tarvata ade dead plant soil lo kalisipotundi. Ela possible ayindi adi? By the process of decomposition. Decomposition ante breakdown anedi jarigindi. Decomposition process jaragalante we need organisms like fungi, mushrooms, some bacteria. Okay, సో ఆల్ దీస్ డీకంపోజర్స్ ని మనం రిమూవ్ చేసేస్తే మన ఎర్త్ మీద మొత్తం ఇట్లా చెత్త డిపాజిట్ అవుతుంది, వేస్ట్ మెటీరియల్స్ జమ అయిపోతుంది. ఓకే, సో డీకంపోజర్స్ దే ఆర్ న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్. దీస్ డీకంపోజర్స్ ఆర్ న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్. అంటే ఏంటి? దే హెల్ప్ ఇన్ క్లీనింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, yes Shivani, absolutely correct. The waste will not be decomposed and fossil production. Okay, fossil production is a different thing. Fine. So this is the classification. Amoeba and paramecium lo mode of nutrition adugute adi holozoic mode of nutrition only. Okay, so what is the mode of nutrition in amoeba, paramecium and also in human? Human lo kuda heterotrophic and holozoic. Okay, these both are the types you can discuss. Okay, next, 3 steps in photosynthesis. Photosynthesis lo 3 steps గురించి కూడా questions ఉంటాయి నాన్న. ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏమైతుంది? This chlorophyll will receive sunlight. Okay, so this chlorophyll is receiving sunlight and chlorophyll will become activated. Chlorophyll ఏమైతుంది అంటే this is getting activated. Okay, activate అయిన తర్వాత this activated chlorophyll is there, right? So activated chlorophyll will break down the water molecule H plus and OH minus. Okay, so activated chlorophyll chesedi enti? Water molecule ni break chesi it is forming H plus and OH minus. Okay, clear? So what will happen to H plus and OH minus next? So ee H plus undi kada, so this H plus will come and combine with NADP and it forms NADPH. Alage this OH minus is there, right? So this OH minus em form aitundi nana H2O and O2. H2O and O2 gas will be forming from OH minus. Okay, clear? Fine. So these are the 3 steps of photosynthesis. And ikkada ATP and NADPH form aitadi kada.
సో ATP and NADPH అవి అసిమిలేటరీ పవర్ ఆర్ కనెక్టింగ్ లింక్ ఆర్ అసిమిలేటరీ పవర్ అన్నమాట. ఓకే, స్వప్న, శివాని, ఎస్ కరెక్ట్. పుష్ప, హాయ్ పుష్ప. చలో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, పాలిసెట్ లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ ఇంకా రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్. సో లెట్స్ సీ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ బోత్. ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే వాట్ ఆల్ వి నీడ్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ మాలిక్యూల్. ఓకే, ఇవి మెయిన్ రా మెటీరియల్స్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ కోసం మెయిన్ రా మెటీరియల్స్ ఏంటి? వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఏమైతుంది ఇది? దిస్ విల్ బి చేంజింగ్ ఇంటూ వాట్? గ్లూకోజ్. ఓకే, సో ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి ఫోటోసింథసిస్ లో? C6H12O6. కానీ ఈ ప్రాసెస్ జరగాలంటే దేర్ షుడ్ బి two more factors required. What are they? That is chlorophyll and sunlight. Okay, so chlorophyll and sunlight లేకపోతే కూడా ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరగవు. Chlorophyll and sunlight presence లో glucose is formed, C6H12O6. Okay, so this glucose plus water plus oxygen, this is the equation for photosynthesis. Photosynthesis లో main product ఏంటి నాన్న? Glucose. Glucose is the main product. Main byproduct ఏంటి? O2. O2 is the main byproduct and main product వచ్చేసి glucose, C6H12O6. Okay, Jax, Sai Pallavi. Okay, yes. So this is the equation for photosynthesis. Photosynthesis equation ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే 6CO2 12H2O, ఇక్కడ మళ్ళీ 6H2O and here also 6O2. Okay, so this is the balanced chemical equation of photosynthesis. Okay, photosynthesis balanced chemical equation ఏంటి నాన్న? This one. So they will give you 4 options. Question అడుగుతారు, what is the correct equation of photosynthesis? ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ లో 4 ఆప్షన్స్. సో ఒక ఈక్వేషన్ లో బ్యాలెన్సింగ్ ఉండవు, ఒక ఈక్వేషన్ లో ఏదో ఒక బ్యాలెన్సింగ్ తప్పుగా ఇస్తారు. సో యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ది కరెక్ట్ ఈక్వేషన్, కరెక్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. అలాగే లెట్స్ సీ ఫర్ రెస్పిరేషన్. రెస్పిరేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది? బేసికలీ C6H12O6 ఏదైతే ఉంటుంది కదా. సో వాట్ ఈస్ దిస్ C6H12O6? దిస్ ఇస్ బేసికలీ గ్లూకోజ్. సో గ్లూకోజ్ కి ఏమైతుంది ఇక్కడ? గ్లూకోజ్ పరిస్థితి ఏంటి? గ్లూకోజ్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ ప్రెసెన్స్ లో గ్లూకోజ్ ఉంది కదా, ఆ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ బ్రేకింగ్ డౌన్, ఆ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత ఏం ఫామ్ అవుతుంది నాన్న? ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్, గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో 36 ATPs of energy will be produced. Clear? Azad, ఏంటి? What you are talking, Azad? Come on, be in the class and answer me this. So how do you balance this respiration equation? అసలు రెస్పిరేషన్ లో గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది కదా, గ్లూకోజ్ కంబైన్డ్ విత్ ఆక్సిజన్, ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి? CO2 H2O ఎనర్జీ వచ్చేసి 36 ATPs ఆర్ దేర్. ఓకే, సో ఇది ఒకసారి బ్యాలెన్సింగ్ చేద్దాం నాన్న. హియర్ ఇట్ విల్ బి 6 CO2, అక్కడ కూడా 6 O2, 6 CO2 and 6 H2O. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ 1 minute, ఇక్కడ పోయింది ఇది. 6 CO2 and 6 H2O. సో దిస్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ రెస్పిరేషన్. Photosynthesis respiration equations very very important for your POLYCET exam. ఎందుకంటే POLYCET exam లో TGRJC, APRJC exams లో MCQs లో they will give you wrong equations mixed with one correct equation. So you have to identify the correct equation. Clear? Okay. Yes. Next. సీక్వెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువగా అడిగేది ఏంటంటే సీక్వెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సో వాట్ ఆర్ ది సీక్వెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్?
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉంది కదా ఇప్పుడు, లేకపోతే రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్, లేకపోతే ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ అనుకోండి, ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టంలో వీ హ్యావ్ అగైన్ పాత్వే యూరిన్ ఫార్మేషన్ సీక్వెన్స్. అలాగే ప్రతి ఒక్క సిస్టంలో ప్రాపర్ సీక్వెన్స్ లో మీరు పార్ట్స్ ఆర్గన్స్ ని కనెక్ట్ చేయాలి. పాత్వే, కరెక్ట్ పాత్వేని యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. సో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ పాత్వే అంటే మొత్తం డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మీకు గుర్తుంది కదా? ఎస్, అవును ఆదిత్య, డైజెస్టివ్ ఫ్లో చార్ట్. ఓకే, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఫ్లో చార్ట్. సో ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఫ్లో చార్ట్, అలాగే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఫ్లో చార్ట్, ఈవెన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో స్పర్మాటోజోవా పాత్వే ఏంటి? స్పర్మాటోజోవా అంటే స్పర్మ్, కరెక్ట్ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ పాత్వే, స్పర్మ్ మూవ్మెంట్ పాత్వే. లేకపోతే ఇప్పుడు ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో కూడా ఓవం ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ అది వెళ్ళేది ఎక్కడ, సో ఆ సీక్వెన్స్ అయినా అడుగుతారు. ఓకే, సో సీక్వెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ సీక్వెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మౌత్ లో ఫుడ్, ఫ్రమ్ మౌత్ ఇట్ విల్ గో టు బకల్ క్యావిటీ, దెన్ ఫారింగ్స్. ఈ ఫారింగ్స్ ని చాలాసారి ఫారింగ్స్ ప్లేస్ లో లారింగ్స్ రాసిస్తారు. సో కరెక్ట్ గా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఈసోఫేగస్ తర్వాత స్టమక్ తర్వాత డియోడినం. ఇక్కడ డియోడినం లో ఓకే ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ బై లివర్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్. డియోడినం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమైతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ లివర్ అండ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ప్యాంక్రియాస్. ఓకే, ఎస్ చంద్రిక. సో లివర్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్ అసలు ఏంటి? లివర్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్ ఆర్ డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ లివర్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్? దే ఆర్ digestive glands. Finally, then it goes to small intestine, tarvata large intestine, rectum, and it is ending with anus. Clear? Ma'am, respiration kuda undi kada, nostril, nasal cavity adi. Avunana, adi kuda chala important. Okay, pathway of air. Asal air mana respiratory tract lo ela move aitundi sequence. Nen cheppanu kada, all the sequence based questions are important for MCQs. POLYCET exam lo sequence based question baga adugutaru nana. So all the prati oka system undi kada mana body lo, digestive system, respiratory system, excretory system, avani system ni meer sariga nerchukondi. Okay, congratulations ani cheptunara. Result 510 you got. Who got 510? Congrats, very good. Next important topic, epiglottis, villi, and scientist gurunchi. Van Neal ani, there is a scientist, right? So respiration chapter lo this question can be asked. Van Neal asal em chesarante, he proved that the water which is formed in photosynthesis process lo water molecule form aitundi kada, a water molecule is actually from the oxygen, it is not from carbon dioxide. Photosynthesis process appudu water molecule form aitundi kada, that is basically from oxygen, not from the carbon dioxide molecule. Okay, Shri Bhavya, hi Nana, how are you Bhavya? Okay, villi related question em adugutaru. So why there are villi in our digestive system? Asalu villi function enti cheppandi nana. Ma'am, biology bhayam ledu. Yes, Aditya, you are preparing for NEET. I think next you will be preparing for NEET, right? చాలా మెంబర్స్ కి హిందీలో పోయినాయి, అవునా? లైవ్ సెషన్ తర్వాత we need to do the analysis of the result. Okay, so villi చేసేది ఏంటంటే it increases the surface area for absorption. Okay, so villi చేసేది ఏంటి? It increases the surface area for absorption.
Okay. Absorption of what? Absorption of nutrients. Aditya, you're going to take NEAT next. Okay. Aditya NEAT, Yashwant NEAT, it is different. Okay. Yashashwini, hi. Krishna Reddy, Chapannana ippudu naku epiglottis function enti? Villi అర్థమైంది కదా. Villi ఎక్కడ ఉంటుంది? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో. Villi చేసేది ఏంటి? ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ది, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ ప్రాపర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్. ఇప్పుడు మీరు అందరు చూడండి ఇక్కడ, ఇఫ్ ఐ రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, అంటే ఇది ఒక బాక్స్ అండ్ దీని లెంత్ ఇఫ్ వి సీ దిస్ ఇస్ 20 centimeters suppose. Okay, so another box, same box with 20 centimeter length, right? Now what I will do is I'll take one thread, cotton thread, and ఆ thread ని నేను ఇట్లా స్ట్రైట్ గా పెడతాను. ఇట్లా స్ట్రైట్ గా పెడితే ఏమవుతుంది? I can fit 20 centimeter thread only. ఎందుకంటే దాని కెపాసిటీ 20 కాబట్టి స్ట్రైట్ గా 20 centimeter thread ని పెట్టవచ్చు. కానీ ఇంకొక థ్రెడ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ అండ్ ఐ ఫోల్డ్ ఇట్, ఓకే, ఆ థ్రెడ్ ని మొత్తం ఇట్లా ఫోల్డ్ చేస్తే కనుక ఐ కెన్ అకామిడేట్ 50 centimeter thread also, isn't it? So folding వల్ల ఏమైతుంది? మోర్ we can accommodate, so more area అనేది ఇక్కడ వస్తుంది ఫర్ అబ్జార్ప్షన్. అంటే ఈ 20 centimeter can absorb less, but what about this 50 centimeter? It can absorb more. Got it? So folding వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అర్థమైందా? ఓకే, సో villi అంటే ఏంటి? సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద wall of small intestine. Small intestine wall will have some finger like projection called villi. So ఈ finger like projection villi వల్ల ఏమైతుంది? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఏదైతే న్యూట్రియంట్స్ like glucose, so those glucose or any nutrient can be absorbed properly, more absorption of nutrients anamata. Clear everybody? Yes Aditya, correct. Ma'am, science lo naku 98. Ram Charan, very good marks actually, 98 in science. Congrats. Okay, next epiglottis. Epiglottis enti? What is the meaning of epiglottis? So we have something called the windpipe. Alage there is one food pipe. Okay, so windpipe and food pipe both will be there. Aithe windpipe lo velledi enti? The air should go inside the windpipe, and food pipe lo the food should pass on. Okay, if you see the food particles, it should pass like this in the food pipe only. Okay, by mistake kuda అసలు ఏదైతే ఫుడ్ మనం తింటున్నాము కదా, ఆబ్వియస్లీ ఫుడ్ షుడ్ గో ఇన్ ఫుడ్ పైప్, బట్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, బై మిస్టేక్ ఇట్ మే ఎంటర్ ది విండ్ పైప్. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ దిస్ ఫుడ్ పార్టికల్ విల్ ఎంటర్ ద విండ్ పైప్, యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్. ఒకవేళ ఎంటర్ అయింది అనుకోండి, దెర్ విల్ బి చోకింగ్ ఆర్ దెర్ విల్ బి సమ్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్, కాంప్లికేషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఆన్ ద విండ్ పైప్ there is a flap like structure. Wind pipe మీద ఒక flap like structure అనేది ఉంటుంది. That flap like structure is called epiglottis. Yes Swapna, your answer is right. So this flap like structure is called epiglottis. So basically ఈ epiglottis చేసేది ఏంటి? Wind pipe మీద ఒక గేట్ లాగా పని చేస్తుంది. అంటే it will not allow the food to enter the windpipe. ఇప్పుడు అర్థమైందా epiglottis function? So this epiglottis, they ask in your exam. Okay, epiglottis related question they may ask. Ritvik Kumar, biology lo 46 out of 50. Okay, good, very good. Next, ఎమల్సిఫికేషన్ అయిపోయింది కదా. సో ఎమల్సిఫికేషన్ మనం ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎమల్సిఫికేషన్ లో అంటే? బైల్ జ్యూస్, ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎంజైమ్, దేర్ ఇస్ నో ఎంజైమ్ ఇన్ బైల్ జ్యూస్, ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఎమల్సిఫికేషన్. ఎమల్సిఫికేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది? సో దట్ లైపేజ్ ఎంజైమ్ కెన్ యాక్ట్. ఓకే, సో బేసికలీ ఎమల్సిఫికేషన్ మీనింగ్ ఏంటి? లార్జ్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్మాల్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే, next
ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, లెట్స్ మూవ్ టు రెస్పిరేషన్. రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ అది ఒక చిన్న చాప్టర్. ఓకే, సో రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ నుంచి కూడా పాలిసెట్ లో దేర్ ఆర్ సమ్ గుడ్ క్వశ్చన్స్. సో రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో మీరు ఏమేమి ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఏటీపీ గురించి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. సో ఇది ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ సెల్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏటీపీ, 1 ATP లో హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఇస్ దేర్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ O2 అండ్ CO2, మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సంటేజ్ అది అడుగుతారు నాన్న. దెన్ ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు వెన్ వీఆర్ ఎక్సేలింగ్ అప్పుడు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. నెక్స్ట్ రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్, ఇందాకే ఫోటోసింథసిస్ రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము కదా. సో రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏదో ఒక 4 ఆప్షన్స్ నానా, దాంట్లో ఒక ఆప్షన్ విల్ బి కరెక్ట్, రెస్ట్ ఆఫ్ ద 3 విల్ బి రాంగ్. సో బ్యాలెన్సింగ్ రాంగ్ గా ఇస్తారు, లేకపోతే ఏదో ప్రోడక్ట్ రియాక్టెంట్ తప్పుగా ఇస్తారు. దానికోసం ఈక్వేషన్ ని, రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ ని మీరు సరిగా నేర్చుకోవాలి. పర్ఫెక్ట్ గా యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ప్రణయ్ బయాలజీలో ఫుల్ మార్క్స్. ఓకే, విఘ్నేశ్వరి, వావ్, సో నైస్ విఘ్నేశ్వరి, యూ గాట్ 595, దట్స్ రియలీ అమేజింగ్, కంగ్రాచులేషన్స్ విఘ్నేశ్వరి. ఓకే, హైయెస్ట్ మార్క్స్ 592, 595 కాదా? ఓకే విఘ్నేశ్వరి, ఎనీవేస్ దట్స్ రియలీ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ రిజల్ట్, గుడ్ గుడ్. నెక్స్ట్ మైటోకాండ్రియా. మైటోకాండ్రియాలో రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏం అడుగుతారంటే, ఇది పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్, మైటోకాండ్రియా ఇస్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్. ఓకే, వెరీ గుడ్ విఘ్నేశ్వరి. నెక్స్ట్ వన్, ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అడుగుతారు. ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ది ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా అడుగుతారు. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సీ సమ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. లెంటిసిల్స్, వాటర్ లెంటిసిల్స్ ఇది ఎక్కడ ఉంటాయి, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. డైఫ్రామ్ గురించి క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. దెన్ మ్యాంగ్రోవ్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో మ్యాంగ్రోవ్ ప్లాంట్స్ లో దేర్ విల్ బి సమ్ స్పెషల్ రూట్స్ కాల్డ్ ఏరియల్ రూట్స్. ఆ ఏరియల్ రూట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నాన్న. అలాగే అల్వియోలై అండ్ దెన్ ఎయిర్ పాత్వే, కరెక్ట్ ఎయిర్ పాత్వే, ఇది కూడా ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, వెల్కమ్ విఘ్నేశ్వరి. సో స్కూల్ టాపర్. ఓకే, వెరీ గుడ్. బ్రీదింగ్ లో స్టెప్స్ అంటే రెస్పిరేషన్ స్టెప్స్ ఏంటి నాన్న? ఆల్ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ బ్రీదింగ్. సెకండ్ స్టెప్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ బిట్వీన్ లంగ్స్ అండ్ బ్లడ్. లంగ్స్ అండ్ బ్లడ్ దగ్గర ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాస్. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ లంగ్స్ టు టిష్యూ నెక్స్ట్ స్టెప్. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ బిట్వీన్ బ్లడ్ అండ్ సెల్స్. బ్లడ్ అండ్ సెల్స్ మధ్యలో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. Then cellular respiration. Last step is cellular respiration. Okay. Vigneshwari, state first 598. Okay. Chalo. Chinnu, you got 527. Good. So pathway of air. Okay, pathway of air lo ikkada chudandi. Nostril, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli. This is the pathway of oxygen. Alage similarly same pathway, return lo same pathway is there for carbon dioxide. Okay, so first oxygen and then reverse lo carbon dioxide pathway. This pathway is very important. Deentlo if pharynx and larynx, most of the time they will exchange it. Okay, so adi tappuga istaru, gurtu pettukondi. First pharynx, then larynx. Okay, pharynx, larynx, dan tarvata emaitundi, this is trachea. Okay, trachea will be divided into 2 bronchioles, and trachea meeda there are rings of cartilage. Okay, bronchioles are again divided into bronchi. Ee bronchioles unnai kada, this is divided into bronchi. Okay, then every bronchi further division I. Okay, what it has sac like structure. What are this sac like structure? Called as alveoli. So end dento aitundi alveoli to. So ee sac like structures alveoli, they are actually okay,
స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లంగ్స్. లంగ్స్ లో స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ వచ్చేసి alveoli. ఓకే, Joshita style, that's so nice Nana, congratulations. So you got 442 out of 500. Very good, very good. తెలంగాణ వాళ్ళకు రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు? తెలంగాణ వాళ్ళకు రిజల్ట్స్ ఇంకొక 1 week లో, April 30 లేకపోతే May 1st. ఓకే, దట్ ఈస్ అ టెంటేటివ్ డేట్. చూద్దాం, ఏదైనా అప్డేట్ ఉంటే నేను చెప్తాను నాన్న. ఇన్హేల్డ్ అండ్ ఎక్సేల్డ్ ఎయిర్ పర్సెంటేజ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏదైతే మనం గ్యాస్ ని ఇన్హేల్ చేస్తున్నాం కదా, దాంట్లో ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్ విల్ బి 21%. ఓకే, ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్ ఈస్ 21%. ఆబ్వియస్లీ వీఆర్ టేకింగ్ మోర్ ఆక్సిజన్, కానీ సేమ్ ఆక్సిజన్ ని వెన్ వీఆర్ ఎక్సేలింగ్, ఓకే, మనం ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు when we are exhaling the same oxygen, the percentage will decrease. How much is the percentage now? 16%. Okay, 16%. ఎయిర్ ని మనం ఎక్సేల్ చేస్తున్నాము కదా, ఆ ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ 16%. కానీ ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు అది పర్సెంటేజ్ ఎంత నాన్న? ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు 21%. ఓకే, అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ది చూడండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి 0.03%, లెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, 0.03%. అండ్ ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు దాట్ సేమ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బికమ్స్ 4.4%. ఓకే నాన్న, క్లియర్? సో ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సెంటేజ్, ఇది బాగా అడుగుతారు నాన్న పాలిసెట్, ఏపీఆర్జేసీ और టీఎస్ఆర్జేసీ లో. ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వాట్ ఆర్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, Srineta ma'am, please continue like this only. So many are dependent on this channel. Thank you so much for this comment, Srineta. And yes, definitely we will be continuing like this further ga. We all are there for all of you, all the students kosam mem unnamu. So don't worry, మీరు చేసేది ఏంటంటే ఛానల్ని కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ట్రై టు షేర్ ద ఛానల్ లింక్ విత్ యాజ్ మెనీ యాజ్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి అవేర్నెస్ లేదు దట్ ఇట్లాంటి ఛానల్లో సచ్ క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఓన్లీ. అంటే రిమోట్ ఏరియాస్లో దేర్ విల్ బి మెనీ స్టూడెంట్స్ లైక్, సో చాలా రిమోట్ ఏరియా స్టూడెంట్స్కి బాగా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది నాన్న ఇఫ్ దే ఫైండ్ దిస్ ఛానల్. సో కీప్ షేరింగ్, ఇఫ్ యూ షేర్ మోర్ ఇట్ విల్ రీచ్ మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్. అండ్ సెషన్ ని లైక్ చేయండి, ఏదైతే వీడియో మీకు నచ్చితే ఆ వీడియోని లైక్ చేయండి. ద మోర్ యూ లైక్ ఆల్సో ఆ రీచ్ అనేది పెరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ రీచ్ టు మోర్ అండ్ మోర్ స్టూడెంట్స్. అలా ఉంటే ఏమైతుంది అంటే ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ త్రూ అవుట్ మన తెలుగు స్టేట్స్ లో, అందరికీ బెనిఫిట్ గా ఉంటుంది కదా. ఓకే, Class 10 students are informed that what is this photo program? Okay, ma'am. Chalo, Srineta, you are in present like which batch? పర్సెంటేజ్ ఓకే కదా, పర్సెంటేజ్ తర్వాత నైట్రోజన్ పర్సెంటేజ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, 78%. సో అది ఎక్కువగా అడగరు, ఎక్కువగా మనకు అడిగేది ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సెంటేజ్. సో ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్ 21%, వైల్ ఇన్హేలేషన్ ఎక్సలేషన్ అప్పుడు 16%. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సెంట్ ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు 0.03%, ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు 4.4%. క్లియర్? Come on Azad, why you are saying all this? You enjoy the class. Result ki inka chala time undi nana. Answer me all the questions and enjoy the class. 2026 10th batch. Okay Srineta, so next you are for our next batch, right? Definitely nana, we will be doing it. So మీ సీనియర్స్ కి ఎలా హెల్ప్ చేసాము, మీకు కూడా అలానే క్లాసెస్ నడుస్తుంది, ఇంకా మోర్ ఎక్సైటింగ్ గా ఉంటుంది. సో subscribe to the channel, okay, for all the upcoming updates. Your sister also learned by this channel. So who is your sister? Srineta.
What's your sister's name? Rahul. Okay. Alveoli structure చూడండి అన్న ఇక్కడ. No, Azad, you should not be disturbed. See, life is a long journey. Only 10th class marks will not decide this long journey. Okay, so life is really beautiful. There are so many things to do. 10th class, yes, of course, మీరు హార్డ్ వర్క్ చేశారు, యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్, డోంట్ వరీ. కానీ ఇట్లాంటి థాట్స్, ఇట్లాంటి మాట్లాడొద్దు. ఓకే ఆజాద్, కమ్ ఆన్, యు ఆర్ ఏ రాక్ స్టార్. యూ హ్యావ్ టు రాక్ ది లైఫ్, నాట్ ఓన్లీ 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్. సరే, సో ఇక్కడ ఆల్వియోలై ఇస్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్. ఓకే, మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ alveoli. Clear everybody? Shruti, okay, Neta and Shruti, they are sisters. Very good. Chalo, so Shruti, she has passed 10th this year. చూడండి, pathway of air లో ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ ఉంటుంది కదా. దిస్ pathway is very very important because ఈ pathway రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ డెఫినెట్లీ ఎగ్జామ్ లో రావచ్చు నాన్న. మీకు ఎంసీక్యూస్ లో ఈ pathway నుంచి డెఫినెట్ గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ దిస్ pathway వన్స్. ఇక్కడ చూడండి, గ్లూకోజ్ is 6 carbon compound. First glucose will be broken down into pyruvate. Okay, so pyruvate is the 3 carbon compound. First step enti, glucose getting converted to pyruvate, yes, or pyruvic acid. So this is 6 carbon break ayindi and it is forming 3 carbon compound. Okay, now you see here, so this conversion is the first step of respiration. Respiration lo first step enti, conversion of glucose into pyruvate. Okay, this first step is called as glycolysis. What is this called as? Glycolysis. Glyco ante glucose, lysis ante breakdown. So glucose breakdown anedi jarugutundi glycolysis anamata. Okay, where is this happening? Cell lo, of course, kani cell lo ekkada? This will happen in the cytoplasm. Okay, so in the cell, where is this happening ante? This takes place in the cytoplasm. Clear everybody? Aerobic respiration or anaerobic respiration lo glucose into pyruvate conversion, this conversion is very very important. Glucose into pyruvate conversion, first step of respiration, also called as glycolysis. ekkada jarugutundi? Location ekkada? Location vachesi cytoplasm, right? Understood? Now let's see what happens to this pyruvate. Okay, so this pyruvate has got 3 fate. అసలు ఈ నెక్స్ట్ పైరువేట్ ఫేట్ ఏంటి? పాపం మీ పైరువేట్ కి ఆక్సిజన్ దొరికితే ఒక ప్రోడక్ట్స్, ఆక్సిజన్ దొరకకపోతే ఇంకో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, సో చూద్దాం. ఫస్ట్ పైరువేట్ కి ఆక్సిజన్ దొరకలే అనుకోండి. ఓకే, దర్ ఇస్ నో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. అట్లాంటి కేసులో పైరువేట్ will undergo anaerobic respiration. What kind of respiration? Anaerobic respiration. Okay, if there is no oxygen available. At the same time, if it has got oxygen, ante oxygen available ga undi ankondi, aa case lo emaitundi? It will undergo aerobic respiration. Okay, which respiration? Aerobic respiration. So if there is oxygen available, aerobic respiration. If there is no oxygen available, anaerobic respiration. Products చూద్దాం aerobic and anaerobic లో. anaerobic లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ ఇథనాల్, ఒక ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది, ప్లస్ ఎనర్జీ. కానీ ఇక్కడ ఎనర్జీ ఇస్ వెరీ లెస్, ఓన్లీ 2 ATPs. క్లియర్? సో anaerobic respiration products వచ్చేసి ఫస్ట్ మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఆల్కహాల్, ఒక ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే యూ కెన్ రైట్ ఇథనాల్. అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఎనర్జీ అండ్ 2 ATPs ఆర్ ఫార్మ్డ్. క్లియర్? ఇంకొకటి ఏంటి? ఆక్సిజన్ అవైలబుల్ గా ఉంటే
Aerobic respiration products CO2 plus H2O plus ATP energy. Okay, ikkada 36 ATP will be produced aerobic respiration lo. ఇంకొక ఫేట్ ఉంటుంది ఫర్ దిస్ పైరువేట్, అది వచ్చేసి మసిల్ సెల్స్ లో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, ఆక్సిజన్ ఉంది కానీ దేర్ ఇస్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, అట్లాంటి కేసులో ఏమైతుంది నాన్న? ఓకే, what happened, Azad? What is going on? Okay, so lack of oxygen ఉన్నప్పుడు lactic acid will be formed. ఏంటి నాన్న? Lactic acid plus energy. Okay, so this is going to produce energy. Lactic acid plus energy. ఆజాద్, ఇంకా టీఎస్ వాళ్ళకి రిజల్ట్ రాలేదు కదా, ఇప్పటి నుంచి ఎందుకు అంత టెన్షన్? రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. ఏపీ వాళ్ళకి కదా ఈరోజు రిజల్ట్ డిక్లేర్ అయింది. ఓకే, లాక్టిక్ యాసిడ్ అండ్ ఎనర్జీ, వెరీ గుడ్ ఆదిత్య. సో దిస్ పాత్వే ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్ పర్పస్ ఇది బాగా అడుగుతారు నాన్న. దిస్ ఇస్ ఆస్క్డ్ మెనీ a times. ఓకే, సో సమ్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు దిస్. దే కెన్ ఆస్క్ యూ గ్లైకోలైసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది సైటోప్లాజమ్ లో, పైరువేట్ కన్వర్టింగ్ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అండ్ ఎనర్జీ. This will happen in the mitochondria. ఇది జరిగేది ఎక్కడ? మైటోకాండ్రియాలో. ఓకే, దెన్ లాక్టిక్ యాసిడ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ గుర్తుందా? మసల్ క్రాంప్స్. వై డూ వీ గెట్ మసల్ క్రాంప్స్? సో వీ గెట్ మసల్ క్రాంప్స్ బికాస్ ఆఫ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్. మన మసల్ సెల్స్ లో లాక్టిక్ యాసిడ్ జమ అవుతుంది కదా, ఆ అక్యుములేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లీడింగ్ టు మసల్ క్రాంప్స్, మసల్ ఫ్యాటీగ్. ఓకే ఓకే పిల్లలు, అర్థమైందా? రిజల్ట్స్ కోసం వెయిటింగ్. ఎస్ ఆదిత్య, సో టిఎస్ స్టూడెంట్స్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిజల్ట్. ఫైన్, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, ఏరోబిక్. ఓకే, ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ లో డిఫరెన్స్ అడిగితే, ఏరోబిక్ ఏమో ఆక్సిజన్ ఇట్ విల్ యూజ్, anaerobic ఏమో it doesn't use oxygen. Then 36 ATP in case of aerobic, only 2 ATP in case of anaerobic. Clear? Fine. Next important question, mangrove plant. If you see the previous year question papers of POLYCET, అసలు ఈ mangrove plant question చాలా సార్ రిపీట్ అయింది. ఓకే, సో mangrove plant అంటే ఏంటి, అసలు ఇది ఎక్కడ ఉంటాయి చెప్పండి? Where will this mangrove plant be located? In which area? ఏమో చంద్రిక, ఏమైంది చంద్రిక? మార్క్స్ గురించి ఇప్పటి నుంచి టెన్షన్ వద్దు నాన్న, ఎగ్జామ్ రాశారు కదా అయిపోయింది, అది రిలాక్స్గా కూల్గా ఉండండి టీఎస్ స్టూడెంట్స్. ఒక 1 వీక్ తర్వాత చూద్దాం రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు, ఇప్పటి నుంచి ఎందుకు బాధపడుతున్నారు? ఓకే, మ్యాంగ్రోవ్ ప్లాంట్స్ అంటే ఇప్పుడు వాటర్ లాక్డ్ ఏరియాస్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, వాటర్ లాక్డ్ ఏరియాస్ అంటే ఇప్పుడు బాగా వర్షం పడే ఏరియాలో ద సాయిల్ విల్ బి కవర్డ్ విత్ వాటర్, అంటే డ్యాంప్ గా ఉంటుంది, వెట్ సాయిల్. ఎప్పుడు చూస్తే ఆ సాయిల్ అండ్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ సబ్మర్జ్డ్ ఇన్ వాటర్. ఓకే, సో హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఏరియాస్ లో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. సో అట్లాంటి ఏరియాస్ లో దేర్ ఆర్ మ్యాంగ్రోవ్ ప్లాంట్స్. అసలు ఏంటి ఇది, ఈ మ్యాంగ్రోవ్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటి? సో ఆల్ దీస్ మ్యాంగ్రోవ్ ప్లాంట్స్ దే హ్యావ్ స్పెషలైజ్డ్ ఏరియల్ రూట్స్. ఓకే, సో మ్యాంగ్రోవ్ ప్లాంట్స్ లో స్పెషలైజ్డ్ ఏరియల్ రూట్స్ ఉంటుంది. ఆ ఏరియల్ రూట్స్ ఇంకొక పేరు ఏంటంటే న్యూమాటోఫోర్స్. అంటే ఇలా రూట్స్ ఇలా బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఎందుకు ఇట్లా బయటికి ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది అంటే సో దాట్ ఇట్ కెన్ పర్ఫార్మ్ రెస్పిరేషన్ కోసం. ఇప్పుడు సాయిల్ లో సమ్మర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ కెన్ నాట్ రెస్పైర్, రైట్? సో ప్రాపర్ రెస్పిరేషన్ కోసం ద రూట్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్. సో ఆ ఏరియల్ రూట్స్ అంటే బయటికి వచ్చింది కదా, ఏరియల్ రూట్స్ ని ఏమంటారు? న్యూమాటోఫోర్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ న్యూమాటోఫోర్స్. ఓకే, న్యూమాటోఫోర్స్ అంటే బ్రీదింగ్ రూట్స్. ఏమంటారు నాన్న? బ్రీదింగ్ రూట్స్. న్యూమాటోఫోర్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బ్రీదింగ్ రూట్స్. So what is the use of this aerial root? They allow oxygen to enter into the submerged roots anamata. Okay,
ఏరియల్ రూట్స్ కాదా? ఏరియల్ రూట్స్ అన్నానా ఆదిత్య? ఏరియల్ రూట్స్, న్యూమాటోఫోర్స్, బ్రీదింగ్ రూట్స్ ఏదైనా అనొచ్చు, అన్ని సేమే. ఓకే, చలో. One more important question from respiration, which is repeatedly asked in POLYCET or APRJC exam. Adi vachesi diaphragm. Okay, so what is this diaphragm, Nana? So a diaphragm is one muscular structure. So this diaphragm will be in dome shaped. Okay, what shape? Dome shaped. Asalu ee dome shaped diaphragm, okay, రిలాక్స్డ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది. డోమ్ షేప్డ్ డైఫ్రామ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ రిలాక్స్డ్ కండిషన్. ఇలా డోమ్ షేప్ లో ఉంటుంది. రిలాక్స్డ్ కండిషన్ అంటే ఇది ఒరిజినల్ షేప్ ఆఫ్ డైఫ్రామ్, అంటే ఎగ్జేల్ చేసినప్పుడు వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఎగ్జేలింగ్ ఎయిర్, ఓకే, సో ఎయిర్ ని ఎగ్జేల్ చేసినప్పుడు ఆర్ వీ కెన్ సే రిలాక్స్డ్ కండిషన్ లో డైఫ్రామ్ విల్ బి లైక్ దిస్, డోమ్ షేప్డ్. యాజ్ సూన్ యాజ్ వీఆర్ ఇన్హేలింగ్, మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఇదే డైఫ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది కదా డోమ్ షేప్ లో, దెన్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఫ్లాటెండ్. ఓకే, ఈ డోమ్ షేప్ డైఫ్రామ్ విల్ నౌ బికమ్ ఫ్లాటెండ్. ఓకే, సో ఇది ఇట్లా ఫ్లాట్ గా ఎందుకు అవుతుందన్నా, వై ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఫ్లాటెండ్? మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు వెన్ వీఆర్ ఇన్హేలింగ్ ద ఆక్సిజన్, థొరాసిక్ వాల్యూమ్ ఉంది కదా, ఆ థొరాసిక్ వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దిస్ థొరాసిక్ వాల్యూమ్, diaphragm paina lungs will be there and thoracic volume will be there. ఆ thoracic volume increase అవ్వాలని ఈ dome shaped diaphragm ఇట్లా ఫ్లాట్ గా అయిపోతుంది. ఓకే, సో dome shaped diaphragm why it is becoming flattened? To increase the volume ని increase చేయడానికి, రైట్. అండ్ ఇక్కడ డోమ్ షేప్ అంటే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్, ఓకే, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ ఎందుకు అవుతుంది? సో దట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆక్సిజన్ క్యాన్ బి ఇన్హేల్డ్, more and more oxygen can be accommodated. Okay, so ikkada lungs lo oxygen capacity ni increase cheyadaniki, that is the reason why the thoracic volume is increasing or why the diaphragm is becoming flattened. Okay, yes, it will be under the lungs, it is a muscular structure. Okay, diaphragm, do you know one important point? This is active in males, not in females. అంటే మేజర్ రోల్ ఇస్ దేర్ ఇన్ మేల్స్ ఓన్లీ. ఫీమేల్స్ లో డైఫ్రామ్ ఇస్ నాట్ ప్లేయింగ్ అ మేజర్ రోల్. ఫీమేల్స్ లో రిబ్ కేజ్ విల్ ప్లే మేజర్ రోల్, నాట్ డైఫ్రామ్. మీకు తెలుసా రీజన్? ఏంటి నాన్న ఆజాద్? డైఫ్రామ్ మీన్స్ చెస్ట్ క్యావిటీ అండ్ అబ్డామిన్ క్యావిటీ మధ్యలో. ఎస్ అదే డైఫ్రామ్ నాన్న ఆదిత్య, మస్క్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అవర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. లంగ్స్ కింద డైఫ్రామ్ ఉంటుంది. వై ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ యాక్టివ్ ఇన్ మేల్స్? బికాస్ ఫీమేల్స్ లో ఏమైతుంది, వెన్ ఎవర్ దేర్ విల్ బి ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్, ఓకే, సో గెస్టేషన్ పీరియడ్ అప్పుడు, ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ అప్పుడు ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది కదా, సో వెన్ ద ఫీటస్ ఇస్ డెవలపింగ్, ద బేబీ ఇస్ డెవలపింగ్, అప్పుడు దట్ డైఫ్రామ్ flattening and dome shape flattening that can harm the baby or fetus. Okay, so anduke females lo it is not that active and it is not having a major role. Kani males lo diaphragm will have a major role. Okay, that is the reason. 550 plus, enti 550 plus, who got 550? Pranay official. Chalo, Priyanka. Clear diaphragm related question they can ask. One more. Which is the voice box of human? So answer should be larynx. Okay. So there are two structures, larynx and pharynx. Larynx and pharynx madhyalo meeku clarity undali. Larynx enti, pharynx enti. So voice box is larynx actually. Which is the voice box? It is nothing but larynx. Clear? Srinivas, you got 564. Congrats. Very good. Mitochondria related question. So mitochondria. What is this mitochondria? It is the powerhouse of cell. Okay. Mitochondria is the powerhouse of cell.
ఎందుకు పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏటీపీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఏటీపీ? ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ సెల్. సెల్ లో ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ సెల్ ఇస్ ఏటీపీ. ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? మైటోకాండ్రియాలో. ఓకే, వేర్ ఇస్ దిస్ ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ హ్యాపెనింగ్? మైటోకాండ్రియాలో. క్లియర్? సో దిస్ మైటోకాండ్రియా, I'll show you one. See here, suppose this is the cell. Okay, so every cell will have a nucleus, and the nucleus kakuna there will be many cell organelles. One of the cell organelle వచ్చేసి mitochondria, అంతే కదా? సో ఇది ఇక్కడ చూడండి, this is mitochondria suppose. ఓకే, సో ఈ సెల్ లో జరిగేది ఏంటి? ఫస్ట్ కన్వర్షన్ ఏంటి నాన్న? గ్లూకోజ్ broken down into pyruvate. This is the first step. First step ఏంటి? గ్లూకోజ్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఇంటూ పైరువేట్. ఓకే, ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? సైటోప్లాజం లో. క్లియర్? సో గ్లూకోజ్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఇంటూ పైరువేట్, దిస్ స్టెప్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. సైటోప్లాజం అంటే ఇది మొత్తం ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద సైటోప్లాజం. సైటోప్లాజం లో జరిగేది ఏంటి? గ్లూకోజ్ ఇంటూ పైరువేట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్. Next, what is happening to this pyruvate? Now this pyruvate will move to the mitochondria. Okay, pyruvate is now moving to the mitochondria. Mitochondria lo ellin tarvata this pyruvate will be releasing energy. Okay, so basically energy production ekkada jarigindi? Mitochondria lo. First step respiration, first step ekkada ayindi? సైటోప్లాజం, గ్లూకోజ్ ఇంటూ పైరువేట్. కానీ సెకండ్ స్టెప్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఆ పైరువేట్ ఈస్ మూవింగ్ టు మైటోకాండ్రియా, అండ్ మైటోకాండ్రియాలో పైరువేట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎనర్జీ. ఓకే, ఓకే నోబితా, అందరికి 550 ప్లస్ టీఎస్ లో? మంచిదే కదా. ఇఫ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ గెట్ 550, ఇట్స్ గుడ్ ఓన్లీ. Ma'am, 10th TS results, Naresh, 30th April or 1st May. What happened, Azad? So this is the like location. So mitochondria lo inner membrane will be folded. Mitochondria is a oval structure like this. Okay, so ee oval structure lopala this inner membrane will be folded. Clear? సో ఈ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఇట్లా ఫోల్డెడ్ గా ఉంటుంది. దిస్ ఫోల్డెడ్ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రిస్టే. వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ యాజ్? క్రిస్టే. సో ఇన్నర్ ఫోల్డెడ్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ క్రిస్టే. క్రిస్టేలో ఏమైతుంది అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ డిఎన్ఏ బికాస్ మైటోకాండ్రియా ఈజ్ ఆటోనోమస్ ఆర్గనెల్. ఓకే, and in the mitochondria pyruvate will be broken down to produce energy. ATP. ATP full form enti? What is the full form of ATP? Come on, tell me. So this is the energy currency of cell. Cell lo energy currency is ATP kada. Liberal correction, strict correction, whatever it is, Nobita. If you have written your exam well, you will definitely get good marks. Just don't worry. యక్ష్ ప్రశ్న విన్నాను కదా, హిందీలో ఒక చాప్టర్ ఉంది అది. adenosine triphosphate, very good. So simple, this one full form adenosine triphosphate. Okay, so what is the full form of ATP ante? Adenosine triphosphate. So ATP, how it is releasing energy? So this is adenosine attached to 3 phosphate molecules. ఓకే, ఈ 3 ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్స్ లో ఒక ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్ బ్రేక్ అయినప్పుడు హై ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఓకే, సో ఫాస్ఫేట్ బాండ్స్ ఆర్ హై ఎనర్జీ రిలీజింగ్ బాండ్స్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకు ఇప్పుడు ఏదో ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయాలనుకోండి, వీ నీడ్ ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీ సడన్ గా అప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ మన సెల్స్ లో మైటోకాండ్రియా లోపల ఏటీపీ విల్ బి స్టోర్డ్. ఏటీపీ ఫార్మేషన్ అనేది జరిగింది అండ్ ఏటీపీ స్టోర్డ్ అయి ఉంటుంది. వి స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ.
సో ఒక్కొక్క ఏటీపీ ఇట్లానే యూజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, దెన్ ఆ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేస్తుంటే మనం అలసిపోతాం కదా, ఇంకా ఎనర్జీ ఉండవు. అంటే ఏంటి, ఆ ఏటీపీస్ అన్ని అయిపోయినాయి, దాని అర్థం అదే. ఓకే, ఏటీపీస్ ఆర్ గెటింగ్ ఓవర్, అందుకే అలసిపోతాం అనమాట. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది కదా, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు దిస్ ఏటీపీ, ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ లైక్ దిస్, ఓన్లీ 2-phosphate అంటే ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఏడిపి. ఓకే, మళ్ళీ మనం ఫుడ్ తింటే ఆక్సిజన్ ఇన్హేల్ చేస్తే, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ విల్ హ్యాపెన్, బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ద్వారా మళ్ళీ 1 more phosphate will go and attach here. Okay, so this attachment of 1 more phosphate will make ATP into ADP into ATP. అలాగే ATP ప్రొడక్షన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, చీను యాదవ్ తెలుగు సరిగా రాయలే, ఇప్పుడు ఏం చేయలేం, అయిపోయింది, ఎగ్జామ్ ఓవర్. ఓకే, yes, ATP is becoming ADP. Okay, one more important question is from lactic acid. Lactic acid question బాగా అడుగుతారు నాన్న. సో వాట్ ఈస్ దిస్ లాక్టిక్ యాసిడ్, ఇది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది, whenever there is lack of oxygen. ఓకే, మన బాడీలో ఆక్సిజన్ ఉంది కానీ there is shortage of oxygen. ఆ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కేసులో, షార్టేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎప్పుడైతుంది అంటే, సపోజ్ సడన్లీ మీరు ఏదో ఒక ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేశారు, ఆ సడన్ ఎక్సర్సైజ్ అప్పుడు, ఆ సడన్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది, విల్ హ్యావ్ షార్ట్ ఆఫ్ బ్రీత్. ఓకే, ఇట్లా అవుతాం కదా, సో అది ఏంటంటే ఆక్సిజన్ ఈజ్ లెస్ అన్నమాట. ఓకే, ఆక్సిజన్ సప్లై ఈజ్ లెస్. ఆ కేసులో లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్, మసిల్ సెల్స్ లో లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. దానివల్ల ఆ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఇప్పుడు మన మసిల్ సెల్స్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది కదా, సో వీ విల్ గెట్ మసిల్ క్రాంప్స్. జస్ట్ ఇమాజిన్ యూ హ్యావ్ సమ్మర్ వెకేషన్ నౌ, హాలిడేస్ కాబట్టి పొద్దున్నే లేసి, స్కూల్ లేదు కదా మనకు, ఏదో ఒక రోజు మూడ్ వస్తుంది, కమ్ ఆన్ లెట్స్ డూ జాగింగ్. సో మీరు లేసి ఒక 10 kilometers జాగింగ్ చేసి వస్తారు సడన్ గా. అప్పుడు నెక్స్ట్ డే ఏమైతుంది, ఆ రోజు ఏం తెలియదు మనకు, నెక్స్ట్ డే తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ డే ఏమైతుంది అంటే, పొద్దున్నే లేవగానే there will be pain in the legs. Okay, thigh muscles లో, calf muscles లో బాగా పెయిన్ఫుల్ కండిషన్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం. ఎందుకు, బికాస్ మసిల్ సెల్స్ లో లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్, లాక్టిక్ యాసిడ్ అక్యుములేషన్ అనేది జరిగింది. లాక్టిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఫామ్ అయింది కదా షార్టేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సిచ్యువేషన్ లో, అది మసిల్ సెల్స్ లో జమ అయి ఉంటుంది, అండ్ దాని వల్ల వీ గెట్ మసిల్ క్రాంప్స్ ఆర్ మసిల్ ఫ్యాటీగ్. క్లియర్? ప్రణయ్, లైవ్ స్ట్రీమ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ప్రతి ఒక్క లైవ్ స్ట్రీమ్ కి యూ నీడ్ టు కీప్ చెకింగ్ ద టైమింగ్. ఓకే, సో ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఆర్ నైట్ మీరు యూట్యూబ్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి ఛానల్, అక్కడ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అది ఏమంటారు, అప్కమింగ్ సెషన్స్ టైమింగ్స్ చెక్ చేయండి. ఓకే, నోబితా కమ్ ఆన్. ఓకే, yes, Aditya, you can answer, no problem. So Nobita is not in a good mood today, so he is telling like that. Come on Azad, results ఇంకా రాలేదు కదా, ఎందుకు నాన్న ఈ రోజు అంత టెన్షన్? ఓకే, సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టాపిక్ లో చూద్దాం. lymph related question is very important. What is this lymph actually? This lymph is the tissue fluid. Okay, this is the టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అంటే టిష్యూలో ఫామ్ అవుతుంది. లింఫ్ అండ్ బ్లడ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అడుగుతారు. లింఫ్ అండ్ బ్లడ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు దిస్ లింఫ్ ఈస్ పేల్ ఇన్ కలర్. ఓకే, పేల్ ఎల్లో, వెరీ లైట్ ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ WBC, ప్లాస్మా. ఓకే, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ RBC. లింఫ్ లో RBC will not be there. Okay, but blood is red in color because it has RBC. Difference between lymph and blood మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే,
ఒకవేళ మన బాడీలో లింఫ్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అయితే, టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ జమ అయితే ఆ కండిషన్ ని ఏమంటారు నాన్న? డూ యూ రిమెంబర్ దట్ కండిషన్? దట్ ఈస్ ఎడిమా. సో ఎస్పెషల్లీ ఎల్డర్లీ పీపుల్స్, దే విల్ సఫర్ విత్ దిస్ ప్రాబ్లం, ఎడిమా. ఎడిమా అంటే ఏంటి? ఫ్రీక్వెంట్ మూవ్మెంట్ లేకపోతే అప్పుడేమైతుంది, మన లెగ్స్ లో ఎస్పెషల్లీ అది ఇట్లా కాలు ఉబ్బిపోతుంది కదా, మీరు చూసి ఉంటారు. ఎల్డర్లీ పీపుల్స్ వెన్ దే ట్రావెల్, లాంగ్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు బస్లో, ట్రైన్లో లాంగ్ అవర్స్ కోసం వాళ్ళు ఒక్క పొజిషన్లో కూర్చుంటారు కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళ లెగ్స్ ఇట్లా స్వెల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఎడిమా. ఓకే, మళ్ళీ వాళ్ళు లేసి కొంచెం ఇట్లా మూవ్మెంట్ చేస్తే కనుక, లేకపోతే కొంచెం రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత, పడుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అది నార్మల్గా అవుతుంది. అంటే టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అవ్వడం, ఒక ప్లేస్లో టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అయింది అనుకోండి, అది ఎడిమా అన్నమాట. క్లియర్? సో ఎడిమా ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లింఫ్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్. మ్యామ్ 10th క్లాస్ డే 2 ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? ఈ రోజే నాన్న 10th క్లాస్ డే 2ది ఈ రోజు క్విజ్ ఉంటుంది. టుడే వీ హ్యావ్ క్విజ్. ఓకే, నిన్న ఏమేమైతే మనం చదువుకున్నాం కదా, మాము పేరేంటి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తావా నాన్న? సో నిన్న ఏమేమి చదువుకున్నాము అది టెస్టింగ్ ఈరోజు. సో వీ విల్ హ్యావ్ అ క్విజ్. క్విజ్ ద్వారా మనం నేర్చుకుంటాం, లైక్ వీ విల్ టెస్ట్ యువర్ మెమరీ అండ్ యువర్ నాలెడ్జ్. ఓకే ప్రణయ్, అవును నాన్న, డైలీ నా క్లాసెస్ విల్ బి దేర్, ఎవ్రీడే క్లాసెస్ ఉంటాయి నాన్న. ఓకే, సరే సరే ఆదిత్య అండ్ నోబితా, యూ షుడ్ స్టాప్ దట్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, no problem. Nobita, Azad, concentrate on the class, and Aditya, you can give answers, no problem at all. Chalo, next enti Tulsi. Yes, marchipayanu. Yes, Tulsi. So lymph. Next, blood pressure topic, chala important topic transportation lo. Systolic pressure, diastolic pressure meaning enti first naku adi cheppandi. బ్లడ్ ప్రెషర్ మెజర్ చేయడానికి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది, ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పేరు చెప్పండి. కమాన్, టైమింగ్స్ ఆఫ్ క్విజ్. టైమింగ్స్ ఆఫ్ క్విజ్ 7:45. టుడే 7:45 కి ఆల్ ద బయో బడీస్ షుడ్ అసెంబుల్. ఓకే, అండ్ వీ విల్ హ్యావ్ ద క్విజ్, రైట్? సో తులసి, ఈరోజు 7:45 ఈవినింగ్ 7:45 కి న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఏమేం టాపిక్ అయితే నేను నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, అవన్నీ టాపిక్స్ ఒకసారి గో త్రూ దాట్. ఐ థింక్ పీడిఎఫ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ షేర్డ్. సో పీడిఎఫ్ ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి, గో త్రూ దాట్. వీ విల్ హ్యావ్ 20 or 25 questions from that topic. Okay, and let's see who will be the winner. Chalo, sphygmomanometer. Yes, Kishan Reddy, sorry, and Nobita. So instrument is sphygmomanometer. కానీ బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి? సో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఆర్ బీపీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిస్టోలిక్ ప్రెషర్. ఓకే, సో బీపీ ఫార్ములా ఏంటి? హౌ టు వి క్యాల్కులేట్ బీపీ? సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ బై డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్. ఓకే, సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ డివైడెడ్ బై డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్. సో సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ నార్మల్ హ్యూమన్ హెల్దీ హ్యూమన్ అడల్ట్ లో systolic pressure is 120. Okay, so what is the systolic pressure in healthy adult? 120, and diastolic pressure is 80. So 120 by 80 is the normal BP. Kani ikkada pressure kapati you should mention the unit also, mmHg. Okay, so 120 mmHg and 80 mmHg. Okay, fine, but the thing is, okay, Aditya, what happened? Come on, tell me, Aditya. Systolic pressure meaning enti? Systole, asalu systole anedi eppudu jarugutundi, diastole anedi eppudu jarugutundi. This we should know. Okay, systole and diastole. So eppudaithe heart muscles contract aitayi kada, that condition is systole. Okay, and eppudaithe heart muscle రిలాక్స్ అవుతుంది కదా,
ఓకే, రిలాక్సింగ్ కండిషన్ లో దట్ ఈస్ 1 minute. సో నెక్స్ట్ డయాస్టోల్ ఏంటంటే హార్ట్ మసిల్స్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు, వెన్ ఎవర్ హార్ట్ మసిల్ ఈజ్ రిలాక్సింగ్, దట్ కండిషన్ లో వి విల్ హ్యావ్ డయాస్టోల్. ఇప్పుడు చూడండి, హార్ట్ ఈజ్ మస్క్యులర్ ఆర్గన్. ఓకే, సో ఆ మస్క్యులర్ ఆర్గన్ హార్ట్ ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలి, మళ్ళీ రిలాక్స్ అవ్వాలి. అసలు ఆ కాంట్రాక్ట్ రిలాక్స్ అనేది ఎందుకు జరుగుతుంది? కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ టు పంప్ ద బ్లడ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. అండ్ రిలాక్స్ ఎందుకు అవుతుంది? సో దట్ బ్లడ్ కలెక్షన్ కోసం. ఇప్పుడు చూడండి, హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇట్ ఈస్ పంపింగ్ బ్లడ్ టు డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్. సో ఆ కాంట్రాక్షన్ లో ప్రెషర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది కదా, సో అది సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది అక్కడ. ఓకే, మళ్ళీ హార్ట్ రిలాక్స్ అవుతుంది. రిలాక్స్ ఎందుకు అవుతుంది? సో దట్ బ్లడ్ దాంట్లో మళ్ళీ ఫిల్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో బ్లడ్ ఫిల్ అయినప్పుడు, అది రిలాక్స్ అయినప్పుడు అక్కడ ఒక ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది. ఆ ప్రెషర్ ఏంటి? డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్. ఆబ్వియస్లీ రిలాక్సింగ్ అంటే ప్రెషర్ కొంచెం తక్కువగానే ఉంటుంది కదా, అందుకే 80 mmHg. కానీ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు అది గట్టిగా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో ఆ గట్టిగా కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎగ్జర్టింగ్ సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ 120 mmHg. ఓకే, సో ఈ రెండు సిస్టోల్ అండ్ డయాస్టోల్ ఇంపార్టెంట్ నానా. సిస్టోల్ అండ్ డయాస్టోల్ ఇఫ్ we divide it, then we get 120/80. Okay, hi Dora. Systolic pressure is the maximum pressure in the arteries when heart contracts. Yes, heart muscles contract అయినప్పుడు systolic pressure, heart muscles relax అయినప్పుడు diastolic pressure. Foams testing. Hi Vivi Shorts, ఎలా ఉన్నావు నాన్న? Okay, next important question is about chambers of heart. Okay, so how many chambers are there in our heart? Valves, how many valves are there in our heart? Okay, అలాగే ఆక్సిజనేటెడ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? సరేనా? ఎస్, సో చూద్దాం ఒకసారి ఇది. So if we see the chamber of our, if we see the heart, so this is the human heart. Okay. Okay, కొంచెం తేడాగా అయింది కదా ఇది. Okay. So this is our cute little heart. Heart లో how many chambers are there? If you see in human heart, how many chambers are there అంటే చూడండి, 4 chambers are there in our heart. Okay. So this is the left side of the heart and this is the right side of the heart, right? So left side మనకు ఏముంటుంది ఇక్కడ? Left side will have left atrium. Upper chambers are called atrium. Okay, ఇది right side ఉంది కాబట్టి ఇది right atrium. Clear? Similarly, here we have left ventricle. Okay, so lower chambers are called ventricles. Left side ఉంది కాబట్టి left ventricle, ఇది right side ఉంది కాబట్టి right ventricle. Okay, left ventricle and right ventricle. సరే సరే నోబితా, no problem, but you can tell me the answers. Ma'am, class 10 biology day 2 class లేదా? ఉంది నాన్న నిక్కీ. Day 2 class actually ఈ రోజు quiz ఉంది మనకు. Quiz తర్వాత I think tomorrow we will have the day 2 class. Okay, today we'll have one quiz. So this is the first quiz for new 10th batch. Okay,
సో అయిపోయింది కదా నాన్న, ఇది RA RV రైట్ సైడ్, LA LV లెఫ్ట్ సైడ్. అలాగే ఇక్కడ ఒక సెంటర్ లో సెప్టమ్ కూడా ఉంటుంది. సెప్టమ్ విల్ బి డివైడింగ్ ద రైట్ సైడ్ అండ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే, నౌ యూ సీ హియర్, సో దేర్ ఈస్ అ కనెక్షన్ బిట్వీన్ లంగ్స్ అండ్ హార్ట్. ఓకే, సో లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది, సర్క్యులేషన్ విల్ హ్యాపెన్. అలాగే టిష్యూస్ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, ఐ విల్ డ్రా దిస్ లిటిల్ స్మాలర్ సో దట్ సర్క్యులేషన్ ఒకసారి అర్థం చేసుకుందాం నాన్న. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద లంగ్స్. లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో జరిగే సర్క్యులేషన్, దానికి ఒక పేరు ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్ యాజ్? దెన్ టిష్యూస్ ఆర్ బాడీ మధ్యలో కూడా సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, now you see here, from the lungs first the blood will come to this chamber. What is this chamber? Atrium, and left side undi kabatti left atrium. Okay, so 1 minute, I'll write this. Left atrium, idi emo left ventricle. Its side manaku emundi right atrium, and this is right ventricle, right? Okay ma'am, class 10 CBSE. Yes ఇంకా టైం ఉంది నాన్న. సంధ్యారాణి యు ఆర్ ఫ్రమ్ సిబిఎస్ఈ. రితిక, ఓకే, చలో ఆదిత్య అండ్ నోబితా, డోంట్ ఫైట్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ జరిగేది ఏంటి? సో ఫ్రమ్ లంగ్స్ ద బ్లడ్ ఈస్ కమింగ్ టు ద లెఫ్ట్ ఏట్రియం. లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఓకే, left ventricle. From left ventricle, the blood will go to all parts of the body. Okay. So, transformation, transportation ela jarugutundi ante, so this part, ఏదైతే ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లో మీకు కనపడుతుంది కదా, that is carrying the oxygenated blood. Okay. So, this will carry oxygenated blood అన్నమాట. Okay. Oxygenated blood ante oxygen rich blood. Oxygenated blood is nothing but oxygen rich blood. Okay, and who is which artery is doing that? Aorta. Okay, so this is done by aorta. Clear? Okay, so first from lungs to LA to LV to all parts of the body. Next manaku ikkada jarigedi enti, from body parts of tissue, veins will carry the blood back to RA. Okay, so ikkada largest vein in our body is vena cava. So what kind of blood is this carrying? This is carrying deoxygenated blood. Deoxygenated blood ante carbon dioxide rich blood. Okay, so next step ardhamainda, from tissues or body the blood will move like this and it is coming to RA. From RA, again it will go to RV, ante right ventricle. Malli right ventricle nunchi it is going back to the lungs. Okay, so this is the cycle, cardiac cycle annamata. This is how the blood moves in our body. Okay, mana heart and body madhyalo, malli heart and lungs madhyalo circulation anedi ela jarugutundi, ippudu meeku ardhamainda? Yes. Honey official, you are very happy for what? How much you got? 25th ki APRJC. So APRJC exam kosam idi baga useful nana. All these topics are very very useful. Okay. Chandrika, 571 you got. Very good. Okay. So now there is one term called pulmonary circulation. Ikkada chudandi, lungs and heart madhyalo edaithe circulation jarugutundi kada, that is nothing but pulmonary circulation. Okay, and ikkada heart and lungs madhyalo circulation jarugutundi, right? Heart and lungs madhyalo jarigedi systemic circulation. Okay, so what is this circulation nana? This is nothing but systemic circulation. Okay, so lungs and heart madhyalo pulmonary circulation, heart and lung body madhyalo systemic circulation. అయితే మన బాడీలో సర్క్యులేషన్, 2 types of circulation is there. అంటే సేమ్ బ్లడ్ ఇస్ క్రాసింగ్ ది హార్ట్ ట్వైస్. ఓకే, ఆ సేమ్ బ్లడ్ హార్ట్ కి 2 times క్రాస్ చేస్తుంది కదా. అంటే ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ చూడండి, లంగ్స్ నుంచి హార్ట్,
వన్స్ ఇట్ క్రాస్ ది హార్ట్, మళ్ళీ అదే బ్లడ్ లంగ్స్ నుంచి హార్ట్ నుంచి బయటికి వెళ్ళి బాడీలో మొత్తం సప్లై చేసిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద హార్ట్, సేమ్ బ్లడ్, మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద లంగ్స్. సో సేమ్ బ్లడ్ క్రాసింగ్ ది హార్ట్ ట్వైస్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఏమంటారు దీన్ని? డబుల్ సర్క్యులేషన్. మన బాడీలో హ్యూమన్ బాడీ హ్యాస్ డబుల్ సర్క్యులేషన్. క్లియర్? ఫిష్ లో విత్ సర్క్యులేషన్, సింగిల్ ఆర్ డబుల్? హనీ అఫీషియల్ రేపు పార్టీ వైజాగ్ లోనా? వైజాగ్ లో పార్టీ చేస్తారంటే సండే రోజు వచ్చేయండి. ఆల్ అవర్ టీచర్స్ విల్ బి దేర్. అండ్ నేను వస్తున్నాను ఎక్కడంటే విజయవాడకి. సో ఆల్ ద విజయవాడ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ కమ్ టు బెన్స్ సర్కిల్ విఎల్సి సెంటర్. సో వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్ ఉంది కదా, అక్కడ ప్లీజ్ అసెంబుల్, వి ఆల్ విల్ మీట్. సో దేర్ ఈస్ సమ్ ఈవెంట్ గోయింగ్ ఆన్. Gayatri ma'am and myself, we both are coming there, Vijayawada. Okay? Chalo. So, idi clear kada? And tell me about the valves. There are some valves present here. LA and LV మధ్యలో ఒక valve ఉంటుంది, అలాగే RA and RV మధ్యలో ఒక valve ఉంటుంది. Can you tell me what are valves actually? So, they are preventing the రివర్స్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్. బ్లడ్ ఒకసారి ఒక డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అయింది అనుకోండి, మళ్ళీ అది రివర్స్ డైరెక్షన్ లో రాకూడదు. రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఇట్ షుడ్ నాట్ కమ్ బ్యాక్, రైట్? సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ like function of valves. Valves is preventing the reverse flow of blood. So now you tell me which are the valves. How many valves are there in heart? 2 or 4? Who will answer me this? Heart lo how many valves are there? 2 or 4? What is the correct answer? And you should name that also. What are the valves? Name that. Yes, I am waiting for your answers. How many valves are there in our heart? Gautam is saying 2. Okay. What about others? Sandhya Rani 2. Okay. "23, yeah. Sai Raji. Good afternoon. Nobita is saying 4. Okay. Shizuka, hi Nana. How are you? Okay, 1 minute. So many of you saying option 2. Some of you, only Azad said 4. Chandrika, 2. Nobita, bicuspid, tricuspid, aortic valve and pulmonary valve. Very good. Okay. So in general, what everyone knows is there are 2 valves in human heart. Are 2 valves enti? Okatemo bicuspid, tricuspid. Left side there will be bicuspid valve. Okay. So ee bicuspid valve ki inkoka peru kuda untundi, that is mitral valve, right? Left side undedi enti? So this is bicuspid. And left side we have, right side we have tricuspid. Okay. Tricuspid valve is there on the right side. Fine. So this one is the bicuspid and tricuspid. So bicuspid and tricuspid valve కాకున్నా ఇంకా 2 valves ఉంటాయి నాన్న. ఆ 2 valves పేరేంటి? One is aortic valve. ఇక్కడ అయోటా స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, సో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ అయోటా విల్ హ్యావ్ 1 valve. ఇక్కడ పల్మనరీ ఆర్టరీ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, which is going to the lungs. That will have pulmonary valve. Okay. So 4 valves are there in the heart. One is tricuspid, bicuspid, adi clear hai. So bicuspid and tricuspid main valve. Adi kakuna starting of the aorta. Aorta ekkadi nunchi aithe origin aitundi kada, akkada starting lo there will be 1 valve. Alage ending of starting of pulmonary artery this side, right ventricle lo pulmonary artery start aitundi, right? అక్కడ నుంచి అక్కడ స్టార్టింగ్ లో కూడా ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది, పల్మనరీ వాల్వ్. ఓకే.
Navya Shri, you got 571. Congratulations, Navya. That's really good. Yes, Aditya, bicuspid, tricuspid, and pulmonary valve, aortic valve. 4 are there. Okay. Yes, Homi, 4. Very good. Ma'am, 456 vachai, first division. Shizuka, you got school 3rd. Okay. Very good, very good. Congratulations, Shizuka. So, topper of your school. Chalo. How is human heart protected? How is the human heart protected? So, protection of vital organs. Mana body lo, what are the vital organs we have? Brain is one vital organ. Alage lungs is one vital organ. Brain, lungs. Then we have one more vital organ, which is that heart. Okay. So, ivanni vital organ ante they are very, very important. VVIP persons. Okay. So, obviously they will have some bodyguard. ఇప్పుడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అంటే వాళ్ళకి బాడీ గార్డ్స్ ఉంటాయి కదా. సో బ్రెయిన్ విల్ హ్యావ్ బాడీ గార్డ్, లంగ్స్ విల్ హ్యావ్ బాడీ గార్డ్. బాడీ గార్డ్ అంటే నిజంగా బాడీ గార్డ్ కాదు, బట్ దే హ్యావ్ ప్రొటెక్షన్. ఓకే, క్యాన్ యూ టెల్ మీ హౌ ఇస్ బ్రెయిన్ ప్రొటెక్టెడ్? లంగ్స్ ప్రొటెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? అలాగే హౌ ఇస్ అవర్ బ్యూటిఫుల్ హార్ట్, హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్? కమ్ ఆన్. వెల్కమ్ సంజు, సిజుకా టాపర్, సౌమ్య హౌ మచ్ యూ గాట్? ఓకే, సౌమ్య అంటే నెక్స్ట్ 26 బ్యాచ్ కదా. మ్యామ్, టీఎస్ ఆఫ్ లీఫ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హౌ మెనీ మార్క్స్? టీఎస్ ఆఫ్ లీఫ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎక్కువగా అది అడగరు, అడిగితే డయాగ్రామ్స్ లో అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో మేబీ 4 మార్క్స్. ఓకే, సో టీఎస్ ఆఫ్ లీఫ్ అంత ఇంపార్టెంట్ రిపీటెడ్ డయాగ్రామ్ కాదు అది. కానీ క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామే లేదు, కానీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, yes, Nobita, your answer is right. Tell me for everything. Tell me for brain, lungs and heart. Come on everyone. Aditya, Honey, Ritika, chalo. So how is our brain protected? Ante 3 things are there. So brain ki ante 3 bodyguards. What are they? One is CSF, cerebrospinal fluid. Inkokati cranium, ante brain box. Cranium kakuna first CSF, then cranium. Cranium tarvata next meninges. Okay. So these are the 3 things which is protecting the brain. So brain is protected by a bony box. Idi oka bony box kada. So ee bony box enti asalu? That is the cranium. Okay, skull kada idi. So skull center lo oka cavity untundi, dan lopala brain untadi. Okay, so brain ki anta special protection. ఎందుకంటే బై మిస్టేక్ మనం యాక్సిడెంటలీ పడిపోతే ఆర్ ఏదైనా గట్టిగా మన హెడ్ మీద ఇట్లా హిట్ అయినప్పుడు, సో ఆ మెకానికల్ ఇంజురీ, ఆ మెకానికల్ షాక్ ని అబ్జార్బ్ చేయడానికి, సో టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ బ్రెయిన్ ఫ్రమ్ ఎనీ యాక్సిడెంట్ ఆర్ ఎనీ ఇంజురీ, so many protection, so much of protection is there. A cerebrospinal fluid that will absorb all the mechanical shock. Cranium is the bony box. Meninges ante enti? So brain chuttu, okay, there will be 3 layers. So around the brain 3 layer will be there, 3 membrane structure. Adi meninges. Adi kuda it is like protecting. VV shots. Ma'am, lungs protected by rib cage. Yes. Gautam, అవునా, ఇది 10th లో కూడా ఉంది, ఎందుకుండవు? ఇది 10th క్లాసే. పాలిసెట్ అంటే 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ ఓన్లీ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ పాలిసెట్. ఓకే, లంగ్స్ ప్రొటెక్టెడ్ బై రిబ్ కేజ్. ఎస్, సో లంగ్స్ విల్ బి ప్రొటెక్టెడ్ బై రిబ్ కేజ్ and there is a membrane called pleura. Okay, so pleura is one membrane which is surrounding the lungs and it is protecting the lungs anamata. Clear? Heart, how is the human heart protected? Human heart is protected by pericardium. Okay, pericardium and pericardial fluid. Okay, so how is human heart protected? By pericardial fluid. Pericardium oka membrane which is surrounding the heart and it is protecting the heart.
హార్ట్ అండ్ పెరికార్డియం మధ్యలో, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ది హార్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది పెరికార్డియం. ఆ పెరికార్డియం అండ్ హార్ట్ మధ్యలో ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లూయిడ్ పేరేంటి? పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్ అన్నమాట. ఓకే, వాట్ ఫ్లూయిడ్? పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్. గౌతమ్, ఈ రోజు ఈవినింగ్ క్విజ్ ఉంది నాన్న, ప్లీజ్ జాయిన్. ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ జాయిన్ ఇన్ ద క్విజ్. సో వీ విల్ టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్. క్విజ్ లో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి? అక్కడ చాట్ బాక్స్ పైన ఒక లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే కనుక యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ ద క్విజ్. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్గన్స్. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేసి xylem and phloem. So what are xylem and phloem basically? So xylem is nothing but it is helping in transfer of water and minerals. Okay, it is helping in transportation of water and minerals. ఇది కూడా అంటే రెండు, xylem and phloem both are vascular bundle. Okay, phloem ఏంటి? phloem is helping in transportation of food. అసలు ప్లాంట్ లో ఫుడ్ అంటే ఏంటి? which is the food of plant. Nobita, don't leave. Answer me all these questions. Are you appearing for POLYCET? Apply chesava? Yes, go for intermediate only. POLYCET exam just competitive exam laga try cheyandi, rayandi. It you will know your rank. అంటే మన స్టేట్ లో లైక్ వేర్ ఇస్ అవర్ ర్యాంక్ అని మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, కాంపిటీషన్, యూ షుడ్ బి ఎక్స్పోజ్ టు ద కాంపిటీషన్. ఎస్, ఎంపీసీ లైవా? ఎంపీసీ లైవ్ అంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ లైవ్ ఉంటుంది కదా, డైలీ క్లాసెస్ ఆర్ దేర్. ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ క్లాస్ కాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఎందుకు? ఓహో, పాలిసెట్ కోసమా? ఓకే, సో xylem is helping in transportation of water and minerals. Phloem is helping in transportation of food. What is the food in plants? Nobody told. Plant lo food enti nana? Which is the food plant is producing? It is producing glucose. Okay, photosynthesis process dwara it is producing glucose. Same glucose is stored as starch. Okay, kani glucose transportation anedi sucrose laga jarugutundi and storage anedi it is stored as starch. Okay, the food in plant is stored as starch and produced as glucose. So ఈ గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ జరిగింది కదా, సో దిస్ గ్లూకోజ్ హ్యాస్ టు ట్రాన్స్ఫర్, లైక్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్, రైట్? సో ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా జరగాలి? బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్లోఎమ్. ఫ్లోఎమ్ అండ్ xylem, దీస్ టూ ఆర్ వాస్క్యులర్ బండల్ ఆర్ కండక్టివ్ టిష్యూ. ఓకే, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి? xylem లో ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మినరల్ విల్ బి యూనిడైరెక్షనల్. ఒకటే డైరెక్షన్ లో అది ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, యూనిడైరెక్షనల్. ఫ్లోఎం లో ఏమైతుంది? ద ఫ్లో ఇస్ బై డైరెక్షనల్. ఓకే, ఫ్లో ఆఫ్ ఫుడ్ ఈజ్ ఇన్ టూ డైరెక్షన్, బోత్ ద డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ బై డైరెక్షనల్. క్లియర్? హర్షవర్ధన్, ఎస్. ఈవినింగ్ క్లాస్ ఉంది కదా జయేంద్ర? ఈవినింగ్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ క్విజ్. టుడే వీ హ్యావ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లో వీ క్విజ్ అన్నమాట. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ వన్. సైంటిస్ట్ గురించి కొంచెం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఫ్రమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్. సో విచ్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్? విలియం హార్వే అండ్ మార్సెలో మాల్పిజి. సో విలియం హార్వే, he discovered blood circulation and Marcelo Malpighi blood capillaries. Okay, blood capillaries మీద క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు which scientist? It is Marcelo Malpighi. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఒకవేళ అడిగితే ఇది విలియం హార్వే అన్నమాట. ఓకే, సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ఫిష్ లో ఎప్పుడో అడిగాను, ఇప్పుడు చెప్తున్నావా ప్రణయ్ ఆన్సర్? క్విజ్ టైమ్ జయేంద్ర, టుడే క్విజ్ is at 7:45. Okay, so every Wednesday you will have biology quiz at 7:45 p.m. every Wednesday, bio week quiz. Okay,
Chalo. Next one. Next important topic from transportation. APRJC, POLYCET exams ki largest artery, largest pair చెప్పండి. అలాగే arteries and veins మధ్యలో డిఫరెన్స్ కూడా మీకు కరెక్ట్ గా తెలిసి ఉండాలి. ఫస్ట్ యూ టెల్ మీ, మన బాడీలో లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఏది, అలాగే మన బాడీలో లార్జెస్ట్ వెయిన్ ఏది? మధు. ఎస్ నాన్న, మ్యాథ్స్ పాలిసెట్ క్లాసెస్ విల్ ఆల్సో బి దేర్. రంజిత్ సార్ తీసుకుంటారు. ఓకే. ప్రణయ్, బైకస్పిడ్ LA అండ్ LV మధ్యలో. ఎస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్. లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ aorta. Very good. I can see some answers. So largest vein is nothing but vena cava. Largest artery వచ్చేసి aorta, largest vein వచ్చేసి vena cava. Okay. So arteries and veins మధ్యలో difference ఒకసారి చూద్దాం. So what is the difference between arteries and veins? So arteries అంటే అది క్యారీ చేసేది ఏంటి? వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్యారీ? వాట్ arteries will carry? Come on, tell me the answer. So we will see all the differences. Arteries and veins మధ్యలో డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ ఇది పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అలాగే దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ MCQs, పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ ఆర్ APRJC ఎగ్జామ్. ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామ్ లో ఇది ఒక పాపులర్ క్వశ్చన్, చాలా ఫేమస్. ఓకే. Inferior vena cava. Nobita, inferior vena cava, superior vena cava, both will come under vena cava only. So vena cava are of two types. One is inferior vena cava and one more is superior vena cava. Okay. Chalo. Arteries will carry, first point enti, arteries will carry oxygenated blood. Okay. Oxygenated blood ante oxygen rich blood. Veins will carry deoxygenated blood. Okay. Deoxygenated blood ante carbon dioxide rich blood anmata. Okay. Harshavardhan, hi Nana. Okay. There is one exception. Arteries carry oxygenated blood, correct? Except what? There is one artery called pulmonary artery. Okay. So ఈ పల్మనరీ ఆర్టరీలో ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ ఈస్ క్యారింగ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ అన్నమాట. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఎక్సెప్షన్ హియర్. అలాగే వెయిన్స్ లో కూడా వీ హ్యావ్ వన్ ఎక్సెప్షన్, దట్ ఈస్ పల్మనరీ వెయిన్. సో పల్మనరీ వెయిన్ విల్ క్యారీ ఆక్సిజన్. ఆల్ ది ఆర్టరీస్ దే క్యారీ oxygenated blood except pulmonary artery. All the veins they carry deoxygenated blood except pulmonary vein. Clear? Veins towards the heart and arteries away from the heart. Yes, Sai Raji, very good Nana. This is absolutely correct point. So veins will carry the blood away from the heart. Sorry, arteries away from the heart. Okay. Next point ఏంటంటే away from the heart. So away from the heart ante arteries carrying the blood from heart to different body parts. Okay. Veins chesedi enti, it will carry blood from different body parts to back to the vein. Okay. So veins they carry blood towards the heart. Okay. So towards the heart ante it is carrying back ante collection kosam different body parts nunchi blood should be collected and it should be sent back to the heart, isn't it? That is by vein. VV Shorts, whose birthday today? One of my bio buddies celebrating birthday. Okay, whose birthday today? Happy birthday Nana. Okay, next one, arteries. Yes, I want answers from you people. ఇంకొక నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో? Arteries are deep seated. Suppose in this hand, where are arteries present? Deeply inside my hand, artery will be there. What about vein?
ఇట్లా పైన పైన superficially you will see some greenish bluish line, right? So all those lines, they are the veins. ఇక్కడ కూడా here also we will have veins, okay? So veins ఎక్కడ ఉంటుంది, peripheryలో, కానీ arteries will be deep inside the body. That is one difference, okay? So deeply seated arteries arteries are deeply seated and veins are peripheral, అంటే సరౌండింగ్ లో, సూపర్ఫిషియల్ లో, సర్ఫేస్ లో ఉంటుంది, ఓకే మ్యామ్. ఆర్టరీస్ ఫాస్ట్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్, వెరీ గుడ్ హోమీ, అండ్ వెయిన్స్ లో స్లో. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ, ఓకే. హై ప్రెషర్, ఓకే, ఆర్టరీస్ లో ద ప్రెషర్ ఆఫ్ బ్లడ్ విల్ బి వెరీ హై, కానీ వెయిన్స్ లో ప్రెషర్ ఆఫ్ బ్లడ్ విల్ బి లో ప్రెషర్ తో మూవ్ అవుతుంది, ఓకే. సో హియర్ లో ప్రెషర్ తో మూవ్ అవుతుంది వెయిన్స్ లో, ఆర్టరీస్ లో ఏమైతుంది, హై ప్రెషర్, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ హై ప్రెషర్. క్లియర్ మ్యామ్? వెన్ ఇస్ 10th result మ్యామ్? కెన్ యూ రైట్ ఆన్ ప్యానెల్? హర్ష, బెన్నీ బ్లాగ్స్. సో 10th result for TA students, either 30th April or 1st May. This is the tentative date. ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ కాదు, బట్ tentative date, okay. So already TS inter results are announced kada already, కానీ 10th result next 1 week లోపు మనకు వచ్చేస్తుంది, ఓకే. ఎండ్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఆర్ మే 1st వరకు అయితే పక్కా. టెంటేటివ్ డేట్ అయితే ఇచ్చారు, లెట్స్ సీ. ఏదైనా అప్డేట్ ఉంటే నేను చెప్తాను మీకు, ఓకే. ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ, మధు. ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఎవ్రీడే ఇట్ ఈస్ దేర్ నా. ఈ రోజు మార్నింగ్ ఫిజిక్స్ క్లాస్ జరిగింది, మళ్ళీ ఐ థింక్ 3 o'clock యూ విల్ హ్యావ్ కెమిస్ట్రీ క్లాస్. Yes, representation. Arteries are represented with red color, veins are represented with blue color generally, okay. Chalo. Next one, and arteries lo no valves. Arteries will not have any valves, కానీ veins will have valves, okay. veins లో ఏముంటుంది నాన్న, valves will be present. Clear? అసలు arteries లో valves ఎందుకు లేదంటే, ఆల్రెడీ బ్లడ్ అంతా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది, హై ప్రెషర్ తో మూవ్ అవుతుంది. అంత హై ప్రెషర్ లో మూవ్ అయినప్పుడు రివర్స్ రావడానికి ఛాన్సే ఉండవు, అందుకే వాల్వ్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. కానీ వెయిన్స్ లో ఏమైతుంది, స్లోగా బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది. అంత స్లోగా ఫ్లో అయినప్పుడు there is a chance of coming back, it may come in the reverse direction. So our reverse direction flow ni stop cheyadανiki there are valves present in the veins lo valves anedi present, కానీ arteries lo valves will not be there. అందుకే because of this high pressure arteries are thick, walls of arteries will be very thick. You can write it here, okay. So walls of arteries are thick, బట్ వెయిన్స్ వాల్ వచ్చేసి థిన్నర్ గా ఉంటది, ఎందుకంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇస్ వెరీ లెస్ నా. అంత లో ప్రెషర్ లో ఏం కాదు, కానీ ఇక్కడ హై ప్రెషర్, బ్లడ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ విత్ అ వెరీ హై ప్రెషర్. సో ఇది ఆర్టరీస్ అనుకోండి, దీంట్లో బ్లడ్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఫ్లో అవుతుంది. అంత ఫాస్ట్ హై ప్రెషర్ తో ఫ్లో అయినప్పుడు దర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ దట్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ఆర్టరీస్ మే బర్స్ట్. అందుకే ద వాల్స్ ఆర్ థిక్కర్, ద వాల్స్ ఆర్ రిజిడ్, ఓకే. Lumen, yes, homie, that's one more important point. Veins lo wide lumen, okay, and arteries have narrow lumen, okay. Enduku nana narrow lumen? Indake cheppanu kada. So how exactly is this one? Just see here. Arteries walls are thicker. Suppose if I draw it here, okay. సో థిక్ వాల్ కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, దీస్ వాల్స్ ఆర్ వెరీ థిక్, ఓకే. సో ఇక్కడ సెంటర్ లో ల్యూమెన్ విల్ బి వెరీ నారో ల్యూమెన్ నుంచి బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది. వెయిన్స్ లో ఏమైతుంది నాన్న, ఇది చూడండి, వెయిన్ వాల్స్ ఆర్ థిన్నర్, అంటే ఈ వాల్ చాలా థిన్ గా ఉంది కదా, ఓకే. అంత థిన్ వాల్ ఉంది కాబట్టి ల్యూమెన్, ఈ సెంటర్ వేర్ ద బ్లడ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్, ఓకే, దట్ ఈస్ వైడ్, ఓకే. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా వై ద ల్యూమెన్ ఆఫ్ ఆర్టరీ ఈజ్ నారో అండ్ వెయిన్ ల్యూమెన్ ఎందుకు అంత వైడ్ గా ఉంటుంది.
So these are some of the important differences between arteries and veins. Okay, 542 result. Okay, ever the human learning, very good, congrats. Jayendra తినలే నాన్న ఎందుకు? That is your company, Alekia Pickles. ఎవ్రీడే సెషన్లో అడుగుతున్నావు నాన్న, మీదేనా అది? ఎస్, హర్ష, హిమా, చలో. సో నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ ఇది ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, రేషియోస్. నౌ కమింగ్ టు ద మోనోహైబ్రిడ్ అండ్ డైహైబ్రిడ్ రేషియోస్ అన్నమాట. ఓకే, సో మోనోహైబ్రిడ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ యువర్ ఎంసీక్యూస్. ఓకే, పాలిసెట్ ఎగ్జామ్, ఈవెన్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఇట్ వాజ్ మెనీ టైమ్స్ రిపీటెడ్. ఓకే, సో మోనోహైబ్రిడ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో ఫినోటిపిక్ జీనోటిపిక్ రేషియో ఎంత అని అడుగుతారు. సో ఇక్కడ చూడండి, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో, ఓకే, సో ఇన్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ what is the genotypic ratio? Okay, what is the genotypic ratio and what is the phenotypic ratio? Clear? Alage one more is a dihybrid cross. So dihybrid cross lo similarly you have to say genotypic ratio edi and phenotypic ratio edi. Okay, కెరియర్ గైడెన్స్ వచ్చేసేయండి విజయవాడకి. దిస్ సండే we all are coming to విజయవాడ. we can meet and మాట్లాడదాం. you all can come there. ఓకే, ఎవరెవరైతే విజయవాడలో ఉంటారు కదా ఖచ్చితంగా రండి నాన్న. అండ్ వైజాగ్ లో కూడా అలాగే ఈవెంట్ జరుగుతుంది అదే రోజు, సండే రోజు, అప్కమింగ్ సండే రోజు. you all can come there. ఓకే, సో జీనోటిపిక్ ఫినోటిపిక్ రేషియోస్. సరే, monohybrid cross lo genotypic ratio is 1:2:1. yes, and phenotypic ratio monohybrid cross lo phenotypic ratio is 3:1. similarly dihybrid cross lo genotypic ratio enta and phenotypic ratio. dihybrid cross lo phenotypic ratio is 9:3:1. 9:3:3:1. phenotypic genotypic ratio enta 1:1:2:4:2 అంటే ఇది రేషియోనే. ఓకే, and then 1:1. so this is the genotypic ratio of dihybrid cross and adi phenotypic ratio of dihybrid cross. monohybrid cross lo genotypic ratio enta 1:2:1 and phenotypic ratio enta 3:1. this is in F2 generation. adi kuda meer guttu pettukovali. this is not for F1 generation. okay, so these ratios are for F2 generation. clear? Ritika ma'am చెప్పాలంటే ఏం? okay, Nobita 3:1 phenotypic ratio. yes, 3:1 is the phenotypic ratio. okay, okay Nobita, no problem. అయితే ఏమైంది? సో ఫినోటిపిక్ రేషియో, జీనోటిపిక్ రేషియో, అలాగే మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఓకే, సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో హౌ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ రేషియో డూ యూ నో? 1:2:1 అండ్ 3:1 రేషియో ఎలా వచ్చింది అని డూ యూ నీడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆర్ ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చెప్పాను, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? అంటే మనకు మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో 1:2:1 రేషియో, 3:1 రేషియో ఎలా వస్తుంది? హౌ కెన్ వి ప్రూవ్ దట్? yes, do you want the explanation for this? Kaushal, వద్దా ఎక్స్ప్లెనేషన్? ఓకే, అయితే గుర్తుంది కదా రేషియో ఎలా వచ్చింది మనకు. సో ఇన్ దాట్ కేస్ యూ కెన్ జస్ట్ రిమెంబర్ ద రేషియోస్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూ ఇది. సరే, let's move on to the next one. Reproductive system edits explanation కావాలా? Kaushal, okay, no problem. Please ma'am again
What again? You need explanation for monohybrid dihybrid cross. Okay, I'll do that, no problem. చూడండి ఇక్కడ సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఒకటి అర్థం చేసుకుందాం. Mendel he did monohybrid cross, okay, by taking these two. Which one? Capital T into small t. So this is the cross, okay. ఈ క్రాసింగ్ లో చూడండి what are the gametes? Capital T and then small t. ఇవి gametes అన్నమాట, okay. So crossing between capital T into small t. Gametes వచ్చేసి capital T, small t కదా. So we have two parents. What are the two parents? One is male parent, one is of course female parent, okay. Now let's do one Punnett square draw చేద్దాం నాన్న. ఇక్కడ చూడండి క్రాసింగ్ చేయాలంటే we have to do one Punnett square, right? So ఈ పర్టికులర్ Punnett square లో write down the male and female gametes. ఇక్కడ male, ఇక్కడ female. Gametes ఏంటి నాన్న మనకు ఇక్కడ capital T. Okay, let's see the gametes. ఇది male gametes. Female gametes ఏంటి small t. Now do the crossing. Okay, so when we are doing the crossing here, what we are going to get? All are ఇప్పుడు all the progeny capital T small t only. అంటే all are capital T small t. 100% tall అన్నమాట, ఓకే. ఇది ఏంటి F1 జనరేషన్. దిస్ వన్ ఇస్ ఇన్ F1 జనరేషన్. క్లియర్? హోమీ, ఎస్, Punnett square is used for crossing. క్రాసింగ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద గ్యామెట్స్ సెగ్రిగేట్ చేయండి. గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ తర్వాత ఒక Punnett square డ్రా చేయాలి. Punnett square ని డ్రా చేసి యూ కెన్ ఫైండ్ ద F1 జనరేషన్ ప్రోజెనీ, ఓకే. Next we will do this F2 generation, okay. So F2 generation అంటే ఎలా తెలుసుకోవాలి నాన్న మనం? F2 generation F1 into F1, okay. So what is this F1? F1 అసలు మనకు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? క్యాపిటల్ T స్మాల్ t కదా F1. సో అది సెల్ఫ్ పాలినేట్ చేయాలి. సో క్యాపిటల్ T స్మాల్ t into క్యాపిటల్ T స్మాల్ t, సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఆఫ్ F1 generation, okay. F1 generation self pollination అన్నమాట. Now let's do the gamete segregation. So ఇలానే మనం gamete segregation చేసేయాలి. Now do this. ఇక్కడ చూడండి. సో F1 ఇది మనం చేసేది ఏంటి ఇప్పుడు? F2 generation, okay. ఇది F1 generation, next F2 generation. Again ఒక Punnett square డ్రా చేయాలి. ఆ Punnett square లో look here, ఇది మేల్ గ్యామెట్, ఇది ఫీమేల్. ఎందుకంటే వన్ విల్ బి మేల్ గ్యామెట్, వన్ విల్ పేరెంట్ అండ్ వన్ విల్ బి ఫీమేల్ పేరెంట్, ఓకే. వాట్ ఆర్ ది గ్యామెట్స్ హియర్? క్యాపిటల్ T స్మాల్ t, ఓకే. ఇవి గ్యామెట్స్ అన్నమాట. క్యాపిటల్ T స్మాల్ t, సేమ్ గ్యామెట్స్. సో ఇప్పుడు ఫిల్అప్ చేద్దామా? ఇక్కడ చూడండి, క్యాపిటల్ T స్మాల్ t, ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ స్మాల్ అండ్ దెన్ స్మాల్ అండ్ స్మాల్. Now you can see we got different types of progeny, F2 generation, okay. This is F2 generation. So F2 generation లో అసలు మనకు వచ్చేది ఏంటి ఇక్కడ? We are getting different types of progeny. So all this progeny రేషియో మనం ఎలా కనుక్కుందామంటే ఇక్కడ చూడండి, this one is tall, ఇది కూడా tall. So total how many tall we have? 3 talls. Short ఒకటే కదా, just one short here, small t. So 3:1 is the phenotypic ratio. Phenotypic ratio అంటే appearance wise చూడడానికి అది ఎలా ఉంటుంది, that is phenotype. అందుకే phenotypic ratio. నెక్స్ట్ ఏంటి? genotypic ratio, okay. సో ఈ genotypic ratio ఇక్కడ చూద్దాం. You can see capital T small t, ఈ రెండు సేమ్ కదా genotype. తర్వాత capital T ఒక టైప్ అండ్ small t ఇంకొక టైప్. So write down how many capital T? Only one. How many capital T small t? We have 2, okay. 2 times capital T small t. Small t ఎన్ని నాన్న? ఒకటే కదా, just one. Here 1 small t. So what is the ratio here? 1:2:1, okay. What's the ratio? I'll write here 1:1. So this is the genotypic ratio of monohybrid cross.
ఇప్పుడు అర్థమైందా హౌ వీఆర్ గెటింగ్ ద రేషియో F1 జనరేషన్ అండ్ F2 జనరేషన్ లో? ఎస్ నానా. సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్, ఎస్ సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్ కి రిజల్ట్స్ అప్డేట్ ఇస్తాను నానా. వన్స్ we get the update about CBSE result, we will announce that. 456 school third. Okay, Shizuka, fine. So monohybrid cross lo ratios are very very important. 1:2:1 is the genotypic ratio. 3:1 is the phenotypic ratio in F2 generation of monohybrid cross. Clear? Is it clear, everybody? Tell me. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇంకా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఓవమ్ పాత్వే అండ్ స్పర్మ్ పాత్వే, స్పర్మటోజోవా పాత్వే. ఇక్కడ చూడండి, మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇఫ్ వి సీ, మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో అసలు స్పర్మ్ ఉంది కదా, వేర్ ఇస్ దట్ స్పర్మ్ ప్రొడ్యూస్డ్? సో స్పర్మ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద టెస్టిస్, ఇజంట్ ఇట్? టెస్టిస్ లోనే స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. కానీ మీకు తెలుసా, ఈ టెస్టిస్ లో దేర్ విల్ బి సెమ్నిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్. ఓకే, దీస్ సెమ్నిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్, సెమ్నిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అయితే ఫస్ట్ సెమ్నిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ లో స్పర్మ్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఫ్రమ్ సెమ్నిఫెరస్ ఇట్ విల్ గో టు రెటెటెస్టిస్. రెటెటెస్టిస్ మీకు సిలబస్ లో లేదు, జస్ట్ రిమెంబర్ రెటెటెస్టిస్. ఓకే, అండ్ దెన్ వాస్ ఎఫ్రెన్షియా, అక్కడే వాస్ ఎఫ్రెన్షియా ఉంటుంది. వాస్ ఎఫ్రెన్షియా నుంచి దిస్ గోస్ టు ఎపిడిడైమిస్. ఓకే, ఎపిడిడైమిస్ తర్వాత ద స్పర్మ్స్ ఆర్ స్పర్మాటోజోవా విల్ గో ఇంటూ ద వాస్ డిఫరెన్స్. దిస్ లాంగ్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ దేర్ నా, దిస్ ఇస్ వాస్ డిఫరెన్స్. మళ్ళీ వాస్ డిఫరెన్స్ నుంచి ఇట్ విల్ గో అండ్ కనెక్ట్ విత్ ద ఇజాక్యులేటరీ డక్ట్ అండ్ దెన్ ఫైనలీ యూరెథ్రాతో కంబైన్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ద pathway of spermatozoa or sperm pathway అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ సీక్వెన్స్ ని సరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టిఎస్ రిజల్ట్స్ 28 కి. ఓకే, చూద్దాం. ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ డేట్ అయితే రాలేదు, టెంటేటివ్ డేట్ ఇచ్చారు. సో ఏదైనా అప్డేట్ ఉన్నప్పుడు నేను ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను మీకు. సెమ్నిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ టు రెటెటెస్టిస్, దెన్ వాస్ ఎఫ్రెన్షియా, దెన్ ఎపిడిడైమిస్, దెన్ వాస్ డిఫరెన్స్, తర్వాత ఇజాక్యులేటరీ డక్ట్ అండ్ ఫైనలీ యూరెథ్రా. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పాత్వే ఆఫ్ స్పర్మాటోజోవా, అంటే స్పర్మ్స్ అది ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ హౌ ఇస్ ద పాత్వే, దాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. మార్క్స్ జీపీఏ కాదు దిలీప్, జీపీఏ సిస్టమ్ ఇస్ చేంజ్డ్ నౌ, వీ డోంట్ హ్యావ్ జీపీఏ సిస్టమ్ నౌ. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ మీ జూనియర్స్ కి అయితే దే విల్ నాట్ హ్యావ్ దిస్ వన్ internals also. Dilip, marks, not GPA. Vegetative propagation inko oka chala important topic. Okay, so this is vegetative propagation. Fine. So vegetative propagation ante enti? Usually from a seed a new plant will develop, isn't it? సో సీడ్ అసలు ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఇన్ ద ఫ్లవర్. అంటే ఫ్లవర్ ఇస్ ద రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. ఫర్టిలైజేషన్ ద్వారా ఒక ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది, సీడ్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఏమైంది నోబితా? ఓకే, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ దిలీప్. సో ఇక్కడ ఫ్లవర్ ఇస్ ద రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. ఫ్లవర్ కాకుండా ఇఫ్ వి సీ స్టెమ్ ఆర్ రూట్ ఆర్ లీఫ్, ఆల్ దోస్ ఆర్ vegetative part. Okay, suppose if we have stem, then we have leaf or root, all these are vegetative part. ఒకవేళ వెజిటేటివ్ పార్ట్ నుంచి ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అయింది అనుకోండి, అది వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. యూజువలీ న్యూ ప్లాంట్ విల్ బి ఫార్మ్ ఫ్రమ్ ద సీడ్. కానీ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, ఫ్రమ్ ద వెజిటేటివ్ పార్ట్ లైక్ స్టెమ్ ఆర్ లీఫ్ ఆర్ రూట్ ఒక న్యూ ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అది వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్.
లీఫ్ నుంచి కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అయితే ఎగ్జాంపుల్ బ్రయోఫైలం, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రయోఫైలం. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ బ్రయోఫైలం? ఎస్ నాన్న చెప్పండి నాకు. బ్రయోఫైలం చూసారా? సో బ్రయోఫైలం లీఫ్ నుంచి ఒక కొత్త ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ ద లీఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ న్యూ ప్లాంట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. సుభాని ఏమైంది? అమీనా బాను, ఎస్, everybody is busy. So bryophyllum example for leaf propagation. Alage we have example for stem propagation. Stem propagation lo chala untayi nana. Stolon, bulb, then corm, then tuber, rhizome. Okay, so bulb ante onion, alage corm ante chamagadda, colocasia, rhizome ginger, tuber potato. Okay, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. రూట్ నుంచి వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, ఫ్రమ్ ద రూట్స్ ఆల్సో వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ క్యాన్ హ్యాపెన్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ గువావా. ఓకే, సో గువావా ప్లాంట్ మీరు చూస్తే కనుక ఫ్రమ్ ద రూట్ న్యూ ప్లాంట్ క్యాన్ ఫార్మ్. ఓకే, గువావా ఒక ఎగ్జాంపుల్. అలాగే రూట్స్ ఆఫ్ మురయ్య అండ్ మిలింగ్టోనియా. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ రూట్ ప్రొపగేషన్. ఫైన్. సో ఇది పర్ఫెక్టా మ్యామ్? ఐ సా ఇట్. ఏంటి? వాట్ యు సా? సైన్స్ ఫేరా? ఏం చూసావు నాన్న సైన్స్ ఫేర్ లో? విచ్ వన్ యూ సా? సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ లో సుభాని Day 2 biological science tomorrow. ఎందుకంటే ఈ రోజు we have quiz. Today also you have class. We have a week quiz today. Okay, నిన్న అయితే మనం ఏమేం చదువుకున్నాము కదా, దాని మీద ఒక క్విజ్ ఉంటుంది ఈ రోజు. So be ready for that quiz everybody. Prasanna, new student of class 10th. Welcome Prasanna. All the new students, welcome to the Vedantu family. Okay, chalo bryophyllum. Yes. Asexual reproduction లో టైప్స్ ఉంటాయి కదా, ఆల్ దోస్ టైప్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంసీక్యూస్. ఓకే, పాలిసెట్ ఎంసీక్యూస్ లో ఇది ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు. సపోజ్ బైనరీ ఫిషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అమీబా, యూగ్లీనా, పారమేషియం, లిష్మానియా. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ బైనరీ ఫిషన్. మల్టిపుల్ ఫిషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి నాన్న? ప్లాస్మోడియం. ఓకే, so plasmodium is the example for multiple fission. Alage budding example enti? Hydra. Okay, so hydra is one budding example. Budding ante parent plant lo oka chinna bud form aitadi, aa chinna bud malli oka individual plant laga develop aipotundi. So that is budding. Clear? Yes Dilip, correct. Okay Subhani, you should attend the quiz today. So all the new students, please attend the quiz today because you are really going to enjoy that. So meeku 10th class ki idi kotta first batch ante new batch ki first quiz. Chalo, stomata experiment with bryophyllum you have performed. That's really wonderful Madhu. Next one, fragmentation example, Spirogyra. Okay, so Spirogyra is example for fragmentation. Parthenogenesis example enti nana? పార్థినోజెనెసిస్ ఒకటి ఉంటుంది, దాంట్లో మీరు వాస్ప్ అని రాయొచ్చు. పార్థినోకార్పీ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో పార్థినోకార్పీ ఎగ్జాంపుల్ సీడ్లెస్ ఫ్రూట్, సీడ్లెస్ గ్రేప్స్, సీడ్లెస్ వాటర్ మెలన్, అవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి. రీజనరేషన్ ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లానేరియా. ఓకే, రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్, న్యాచురల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఇందాకే చూపించాను కదా, ఆల్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ అది నేర్చుకోండి. ఆర్టిఫిషియల్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో లేయరింగ్, కటింగ్ అండ్ గ్రాఫ్టింగ్, ఈ 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆర్టిఫిషియల్ లో వీ హ్యావ్ లేయరింగ్. గివ్ మీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ లేయరింగ్ అండ్ గ్రాఫ్టింగ్. కమ్ ఆన్. సో one is grafting, one more is layering, grafting, and what is the other one? Cutting. Okay, so cutting example rose, layering example jasmine,
అండ్ గ్రాఫ్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? గ్రాఫ్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్, మ్యాంగో ఆర్ లెమన్. హిందీలో పోయిందా? ఓకే. యాంట్స్, యాంట్స్ పార్థినోజెనిసిస్ లో మనం రాయొచ్చు. పార్థినోజెనిసిస్, కౌశల్, పార్థినోజెనిసిస్ విల్ బి ఇన్ యానిమల్స్, పార్థినోకార్పీ విల్ బి ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో పార్థినోజెనిసిస్ దేంట్లో అంటే యానిమల్స్ లో, పార్థినోకార్పీ అంటే ప్లాంట్స్ లో. ప్లాంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్, ఇప్పుడు లైక్ లెమన్. సారీ, పార్థినోకార్పీ అంటే యూ హ్యావ్ సీడ్లెస్ గ్రేప్స్ అండ్ సీడ్లెస్ వాటర్ మిలన్. గ్రాఫ్టింగ్ కి ఎగ్జాంపుల్ సిట్రస్ ప్లాంట్స్, గ్రాఫ్టింగ్ ఉంది కదా, సో ఈ గ్రాఫ్టింగ్ కి ఎగ్జాంపుల్ సిట్రస్ ప్లాంట్స్. ఓకే, చలో, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, పార్థినోకార్పీ అంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్. ఒకవేళ సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ ప్రొడక్షన్ అంటే వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్ సీడ్లెస్ ఫ్రూట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా, అది పార్థినోకార్పీ అన్నమాట. పార్థినోజెనిసిస్ ఏంటి? పార్థినోజెనిసిస్ అంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ ఆర్గానిజం ఫ్రమ్ అన్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవమ్. అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవమ్ నుంచి ఒక న్యూ ఆర్గానిజం డెవలప్ అవ్వడం, అది పార్థినోజెనిసిస్. ఓకే, ఈవినింగ్ ఉంది నాన్న, ఈవినింగ్ టుడే ఈవినింగ్ 7:45 PM we have వీ క్విజ్. ఓకే, సో వీ క్విజ్ టాపిక్ ఏంటంటే నిన్న 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కి అది చెప్పాను కదా, న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, అదే నాన్న టాపిక్. సో యూ ఆల్ కెన్ జాయిన్ అండ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద క్విజ్. ఓకే, self pollination. First of all, what is pollination? Do you all remember what is pollination? So pollination ante, now you see anther will be there na. What is this anther? Male reproductive system. Okay, so male reproductive system anther, anther మీద ఏముంటుంది నాన్న? pollen grains. So this pollen grains will be transferred to the stigma. Okay, so this pollen grain is transferred to the stigma. From anther to stigma, when pollen grains are transferred, that process is called pollination. Pollination process dwara pollen grains, male gametes will be deposited here on the stigma. Okay, that is pollination. Pollination can be self or it can be cross pollination. Self pollination ante same flower lo anther nunchi stigma ki pollen grain transfer అవ్వడం, that is self pollination. Cross pollination అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, two different flowers of two different plants or same plant, అంటే సేమ్ ప్లాంట్ లో two different flowers మధ్యలో pollination జరిగితే cross pollination. Two different plants, flowers of different plants, అప్పుడు కూడా cross pollination. కానీ different plants definition మీరు రాసినప్పుడు it should be between same species అని మీరు రాయాలి. సేమ్ స్పీసీస్ అంటే వాట్? ఇప్పుడు హైబిస్కస్ మధ్యలోనే కదా జరుగుతుంది పాలినేషన్, రోజ్ అండ్ రోజ్ మధ్యలో, సో సేమ్ స్పీసీస్ గా ఉండాలి. ఎస్ కౌశల్, వెరీ గుడ్. ఈరోజు పార్టిసిపేట్ చేయవా? ఎందుకు నాన్న? బట్ యూ కమ్ అండ్ పార్టిసిపేట్ చేయాలి. యా, వాళ్ళు ఆడుకుంటారు కానీ యూ కెన్ ఆల్సో కమ్, నో ప్రాబ్లం. సౌమ్య, రితిక, ఎస్ పాలినేషన్, వెరీ గుడ్ కౌశల్, ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్. క్రాస్ పాలినేషన్ అర్థమైంది కదా, టూ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ ప్లాంట్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్, బోత్ ఆర్ క్రాస్ పాలినేషన్. ఓకే, సో యూజువలీ ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్, we will complete this. So basically embryo sac. Okay, do you remember embryo sac structure? So ఒకసారి మళ్ళీ డ్రా చేద్దాం. This embryo sac structure లో how many cells are there? So this is embryo sac. On the top there will be 3 cells called as antipodals. Down లో ఏముంటుంది? కింద ఒక egg cell ఉంటుంది నాన్న, and egg cell పక్కనే there will be 2 cells called synergids. Okay, egg cell పక్కన ఏముంటుంది? 2 synergids. సెంటర్ లో దేర్ విల్ బి 1 పోలార్ న్యూక్లియై. సెంటర్ లో ఏముంది?
ఒక పోలార్ న్యూక్లియై. సో ఒకసారి ఇది లేబులింగ్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ యాంటీపోడల్స్. ఇది ఏమో పోలార్ న్యూక్లియై. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? పోలార్ న్యూక్లియై. This one is the egg cell. ఈ egg cell లోనే female gamete will be there. Okay, the female gamete is actually in the egg cell here. Egg cell పక్కన ఏముంటుంది? Synergids. Okay, egg cell పక్కనే synergids are there. Clear? Now you see here how many cells are there. ఒకసారి cells ని count చేద్దామా? 1 2 3 4 5 6 7. So how many cells are there? 7 cells. Okay. But what about nucleus? How many nucleus are there? Chandu, very good. 8 nuclei. Good afternoon, Lucky. Uma, how are you? Nagaraju, Uma, how much you got? Okay, here let's see the nuclei. Idi oka nuclei, idi okati, idi okati. 1 2 3. Here 4 and 5. Polar nuclei will have 2 nucleus. Okay, akkade extra nucleus is there. Here we have 1, ikkada 1, ikkada 1. So how many nucleus total? 8 nucleus. Okay, so 7 cells and 8 nuclei structure is the embryo sac. Okay, so embryo sac structure ela untundi? 7 cells and 8 nuclei. This question is highly repeated, chala sar repeat ayindi. So oka embryo sac lo how many cells are there? Oka embryo sac lo how many nuclei are there? Okay, good afternoon, good afternoon. Harsha, yes. Dharmika, very good, Nana. So that's all. So mitosis, it was discovered by W. Fleming. Idi okati gurtu pettukondi. And then stages of mitosis: PMAT, prophase, metaphase, anaphase. Prophase, metaphase, anaphase, telophase lo what are the things happening? అది కూడా గుర్తు పెట్టుకుంటే బెటర్. సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద ఎంసీక్యూ. ఇంకొకటి మైటోసిస్ అంటే ఇది ఈక్వేషనల్ డివిజన్. ఓకే, సో మైటోసిస్ ఇస్ ఈక్వేషనల్ డివిజన్. మియోసిస్ ఏంటి? మియోసిస్ ఇస్ రిడక్షనల్ డివిజన్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ మియోసిస్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిడక్షనల్ డివిజన్. గుర్తు పెట్టుకోండి. W. Fleming, he discovered mitosis. స్టేజెస్ ఏ స్టేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది అని అది కూడా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్, టీలోఫేజ్ లో వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ హ్యాపెనింగ్. ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఫ్రాగ్, ఫిష్. ఓకే, యూనిసెక్షువల్, బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి నాన్న? హైబిస్కస్, రోజ్, మస్టర్డ్. Unisexual example: papaya, cucumber, watermelon, etc. Okay, so they may ask this one. This is quite important. Clear? So all these are important questions in biology. Parts of flower lo pistil or carpel ante idi female part. Alage we have stamen kada. So stamen is the male part. That you can remember. Stamen enti male part. Okay. Calyx, corolla. Calyx ante sepal, corolla ante petal. Okay, female part pistil undi kada. Pistil lo what are the parts? Stigma, style, ovary, ovule. All these are the parts of female reproductive part or pistil. Pistil ki inkoka peru carpel or gynoecium. Stamen is known as androecium. Okay, female reproductive part lo kuda sequence gurtu pettukondi. So eggs are produced here. Egg production asal jarigedi ekkada? Ovary lo. From ovary it is going to fallopian tube. Fallopian tube nunchi uterus. Fertilized egg will come here. Okay, so uterus, cervix, vagina, all these are parts of female reproductive system. Correct sequence gurtu pettukondi. Okay, STDs example enti nana? Yes, I will end the class now. So vestigial organs, homologous, analogous, ivi important. STDs example: HIV, AIDS, syphilis, gonorrhea. All these are examples for STD, sexually transmitted disease. Okay, ivanni gurtu pettukondi. Clear? Vestigial organ lo we have appendix, coccyx tail, tonsils. Ivanni important vestigial organ. This PDF I will provide, Nana.
homologous example లో 4 limbs of man, 4 limbs of cat. Analogous example లో wings of butterfly, wings of flies. Okay. 7 contrasting characters. Mendel selected how many characters? 7 contrasting character. Remember that. Clear, Nana? Jatropha నుంచి which one is released, what is produced? Biodiesel. Blood clotting equations నేర్చుకోవాలి. 1 ATP how much energy అంటే 7200 calories of energy. These are the important questions. Atavism, it is occurring in vestigial organs in humans. Sudden appearance of vestigial organ. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లో tail bone sudden గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. You might have seen in news. Okay. So అది atavism అన్నమాట. Right? So all these are important questions from POLYCET. So we have completed all the syllabus. Okay. So we have completed all the important questions. So I'll end the class now. You all can practice this, right? POLYCET exam or APRJC, TGRJC lo even ana manaku vachedi important questions. Okay. So all these important questions you must practice. PDF నేను provide చేస్తాను in the Telegram లో PDF will be provided. Don't forget to subscribe to the channel. Join Instagram and WhatsApp. Link వచ్చేసి కింద description లో ఉంటుంది మనకు. WhatsApp, Instagram and Telegram links. Okay Nana, bye bye. See you all. Malli kaludam evening 7:45 ki we have week quiz today. Bye bye. See you then.